Right. So what is the objective of today's session is to find out some questions which has been asked in examinations conducted by UPSC other than civil services examination. Going through the question papers, we are able to find out a trend. The trend is what? They are asking some questions which they have already asked in the examinations conducted by them, but not civil services examination. For example, the CDS examination, CAPF examination, NDA examination, geoscientist examination. These are the examinations conducted by UPSC, and we have seen that sometimes the same question asked in the recent times in these examinations are reflected in UPSC civil services examination. So students will be very busy in going through the PYQs of UPSC civil service examination, and this is an additional value addition which has been given to you in the form of this PYQs asked by UPSC in examinations other than civil services examinations. Okay, many questions are very, very straightforward questions, and some questions are little bit technical in nature. Okay, so let us start the session, and this is the 97th day of 100 days study challenge. Just 3 days left for you to complete this cycle, and I am so delighted that you have something which makes you what you wanted to become. It is not about intelligence. If you go to the field of politics, it is not about intelligence. If you go to the field of cinema, it is not about intelligence. If you go to the field of sports, it is not about intelligence. So as if you come to this UPSC examination, it is not about intelligence. More than intelligence, you need to have some element of intelligence. Otherwise, we will not be able to succeed anywhere. But that intelligence is only secondary. The primary fundamental attribute or attitude or a factor which you have to become successful is this attitude of perseverance. Perseverance is the best attitude which you can develop, with the help of which you will be able to become highly successful. Perseverance is not going to come just like that. It is a tapas. It is not going to come easily. It is a tapas. Very, very difficult. Very difficult. For example, if you read Mahavira, it is about how you are able to withhold the pain, how you are able to tolerate the pain. So pain will be inflicted on you, and if you can tolerate that pain, sitting in a very uncomfortable position under the sun's light, blazing sun's light, for more than 2.5 days at a stretch, resulted in Mahavira getting enlightenment. It is not sitting in a very comfortable position. If you compare the photos of Buddha and Mahavira, Buddha is simply sitting silently, and the background is some tree. Which tree was that? Tree was asked in TNPSC examination. Whether it is neem tree, banyan tree, like that they asked. எல்லாருக்கும் தெரியும் போதி மரம்னு. அந்த ஆன்சர் இல்லை. நம்மால் என்ன நினைச்சிருக்கிறான், போதி மரம்னு இருக்கும்னு நினைச்சிருக்கிறான். அந்த போதி மரம் இல்லை, புத்தருக்கு ஞானம் பிறந்த இடம் போதி மரம். சாய்ஸ் எங்க இருக்குது? சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். வேப்ப மரம் ஏ, புளிய மரம் பி, இப்படி இருக்குது சாய்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ல. ஸோ நம்ம ஆளு போதி மரம் எங்கன்னு தேடுறோம். போதி மரம் இல்லை. அப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுக்கல, கோர்ட்டுக்கு போயிட வேண்டியதான், டிஎன்பிஎஸ்சி எதிர்த்து எக்ஸாமை ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டியதான்
அப்படின்ட்டு. So when you see Buddha will be sitting very silently under a tree. Mahavira will be sitting under the blazing sun in a very uncomfortable position. So he says that if you can inflict pain on yourself and you can tolerate that pain, at one point of time the pain will translate into a pleasure. That is wisdom. So we are going in the Mahavira's way. Self-inflicted pain. Who told you to write this examination? UPSC chairman came to your house, knocked the doors of your house, requested your parents that let them allow you to prepare for UPSC examination? No. Self-inflicted pain. But remember that self-inflicted pain is not meaning சொந்த காசுல சூனிய வைக்கிறது. Self-inflicted pain is for enlightenment, is to grow to the next level. So we are in the process. 2.5 days uncomfortable position Mahavira, 100 days uncomfortable position UPSC aspirants. Painful it is. When this was a plan which we discussed this 100-day study challenge. Suresh Kumar sir, Mohan sir, Varun sir, a team of our teachers, we discussed very, very thoroughly, because even for the courses like a test series, students will come initially, then later day they will not come. They will definitely find difficult to show their perseverance. அது ஈஸி கிடையாதுப்பா. Doing continuously. If you have to go and make your body into your six-pack, the trainer says you should come to the gym, do the regular exercise, go by the diet chart which I am suggesting to you very strictly for 365 days. Then only I can show some changes in your body. But the person will come initially for 3 days. 4th day his body will pain. Even the 2nd day, you remember, first day you are going to the gym. Out of so much of you see the bodybuilders and all, you are very motivated. நாம தான் அடுத்த சல்மான் கான், பாலிவுட்ல அவருக்கு வயசாகி போச்சு, வாங்கப்பா நாம டேக் ஓவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆளு போயிடுறோம் ஜிம்முக்கு. போய் எக்ஸசைஸ் மாங்குன்னு பண்ணுவான். அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு கெத்தா அன்னைக்கு ஃபுல்லாவே இருக்கும். சும்மாவே அப்படியே சொல்ற அப்படி வச்சுட்டு சரி, he goes to sleep that night. Morning he will not be able to raise his hands only. He will shout. Parents will come, என்னப்பா ஆச்சு, என்னால எந்திரிக்கவே முடியல, என்ன தூக்கி விடுங்க அப்படின்னு. Parents should carry this person. உனக்கு தேவையா? They will scold them. They will be scolding you. Then the gym trainer is calling, என்னாச்சு வரல, கொஞ்சம் மாதிரி வைரல் ஃபீவர் மாதிரி இருக்குது, tomorrow I will come. Tomorrow never comes. என்னாச்சு போச்சு. சில பேர் ஒரு வாரம், after 1 week they feel very happy and they wanted to give a self pat to themselves. அவங்களே அவங்க கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கிடுவாங்க. செல்ஃப் கங்க்ராச்சுலேட்டிங் ஆட்டிடியூடு. பரவாயில்ல, 7 days continuously have done and your body wanted some rest on the 8th day.
mind will play all types of tricks against you. It will play trick against you. மைண்ட மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயமும் கிடையாது, மைண்ட மாதிரி ஒரு கெட்ட விஷயமும் கிடையாது. It plays a trick against you. 8th day take rest. Then 9th day mind says again take rest. Tomorrow we can do even a compensatory exercise. So it is not possible for many to complete the process, and they complain that they are not able to get the results. Have you completed the process? If you have completed the process, then you are entitled to what you ask for. If you have not completed the process, then you are not having any right, moral, ethical, legal, constitutional, statutory, whatever you call, even human right you don't have. You complete the process. I was being told that from the branches also, initially students came, sizable number of students came, then thereafter there is a dropout. I told them, don't worry, there will be a dropout, because life is a filter. According to me, it is filtering you like anything. The sieve மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் லைஃப். அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மள. அதுல நிறைய பேர் கீழே போயிடுவான், drop out. There are some people who will withstand whatever the tilting done by the sieving machine, and those people are who? They have turned from pebbles to pearls. கல்லா இருந்தவன் முத்தா மாறுற அந்த தருணமே அதுதான். நிறைய வாழ்க்கை நம்மளை சலிக்கும். இந்த சலிக்கிறது பார்த்தீங்களா, சீவிங், சீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி சல்லடன்னு சொல்லுவாங்களா தமிழ்ல. அது அதை போட்டு சலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்மள. அதுல சலிப்பாகும் நம்ம. என்னடா இது, இதுக்கா நம்ம பிறந்தோம், வாழ்க்கையே வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே. அமெரிக்கால ஃப்ரெண்டு கார் வாங்கிட்டான், தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஃப்ரெண்டு கல்யாணமே முடிச்சிட்டான். ஆனா நாம இப்படியே இருக்கிறோமே. அதுலயும் சில கேஸு, அவன் ஃப்ரெண்டோட பையன், அங்கிள், என்ன அங்கிள் நீங்க இன்னும் படிச்சுட்டே தான் இருக்கிறீங்களா, என் கூட வரீங்களா கம்பைன் ஸ்டடி போடுறதுக்குன்னு கேட்பான். ஏன்னா அவனும் 6th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியை படிப்பான், நாமளும் படிப்போம். சில சமயம் நமக்கு தெரியாத ஆன்சர் எல்லாம் சொல்லிடுவான், அது வேற பயமா இருக்கும் நமக்கு. அதனால எல்லாமே நடக்கும் வாழ்க்கையில. All these things will happen. But what you should understand is, this is going to make you into what you wanted really. அந்த தபஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆகணும். 100 days will have to be completed. 100 days complete ஆனதுக்கு அப்புறம், once this 100 days got completed, forget about UPSC exam. Forget. You will have a good opinion about you. Nobody else you should require their opinion about you. 100 நாள் தொடர்ந்து வந்தன, சர்டிபிகேட் கொடுங்க சார் அப்படின்னு நீங்க என்கிட்ட கேட்க தேவையில்லை. You will certify yourself. If I can do something which I have decided to do and I have done it, I am qualified to become successful. You are qualified to become successful, that's all. It is like that. You have got the degree certificate and you are waiting for placement, that's all. But you have completed the degree, you have the degree certificate, and anytime employability will happen to you. It is like that. So completion is always a very, very difficult exercise. Completion, you understand, once if anyone is completing what work he has done, then he is a very, very talented person, a very competent person. Completion is not easy, because we always have a human tendency of withdrawal. Withdrawal symptom will be there, withdrawal syndrome will be there for all of us. We will wait in the queue
for a very long time to get a railway ticket. And what happens is, after standing in the queue for 2 hours, you feel like you have to go out, and you go out. Then thereafter the queue will move very fastly. அது வரைக்கும் queue மூவ் பண்ணாமலே இருக்கும். நாம என்னைக்கு அந்த queueல இருந்து வெளியில போறோமோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா வேக வேகமா போகும். இந்த டோல்ல நானே பார்த்திருக்கிறேன். நிறைய வண்டிகளா இருக்கும். ஐயோ இதுல பெரிய கியூ இருக்குதுன்னு சொல்லி நாம ஒரு பேக்குள்ள போனா கரெக்டா அங்க ஒரே ஒரு வண்டி இருந்துட்டு அவனுக்கு கிடைக்காது, அந்த பாஸ் ஆகாது. உடனே வாட் தி டோல் பிளாசா பர்சன் வில் டெல், நீங்க பின்னால போங்க சார், அதுக்குள்ள போங்க சார்மா. அந்த டயத்துல நம்ம பக்கத்துல ஒரு கார் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா, அவன் போயிருப்பான், ஊருக்கே போயிருப்பான். அப்போ where we are falling is, we are falling because of the deviation we are making. எவ்வளவு பெரிய கியூவா இருந்தாலும் நின்னீங்கன்னா வேகமா போயிடும். ஆனா பெரிய கியூவா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்னு கியூவை மாத்துறது, அங்க அதை விட பெரிய கியூ நிற்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் டோல்டு, சார் இந்த யூபிஎஸ்சி வேண்டாம் சார், சாஃப்ட்வேருக்கு போயிடலான்னு பார்த்தா என்னமோ சாஃப்ட்வேர்ல வாங்கப்பா 1.25 லட்ச ரூபா சம்பளம் மாசம் வச்சுக்கோங்கப்பான்னு கொடுக்குற மாதிரி இல்லையே. அங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயாவது பரவாயில்ல, அங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய மாநாடுக்கு நிக்கிற கூட்டம் மாதிரி நிற்கும். ஐடி செக்டார்ல வேலை வாங்குறது, ஏதோ ஒன்று அடிச்சு பிடிச்சி வேலை வாங்குறது பிரச்சனை இல்லப்பா. என்ன வேலை வாங்க போறீங்க? எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்க போறாங்க? இதுக்காகவா நீங்க இந்த 5 வருஷம் 4 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணீங்க? சில பேர், சார் இப்போ இவ்வளவு வரைக்கும் வேஸ்ட் பண்றோமே, இனியும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேங்க. அப்போ போயிட வேண்டியதான். ஏன்னா this is a defeated attitude. This attitude is going to defeat you. இனிமேயும் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு நினைச்சா வேஸ்ட் ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம், தடுக்க முடியலன்னு அர்த்தம். ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு மைண்ட் செட் இல்லைன்னு அர்த்தம். So I am sure that these people who are sitting for 100 days continuously will not go back empty handed. No one sitting in this class will go empty handed unless and until he or she wanted it. நான் வெறுங்கைய வீசிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டா மட்டும்தான் அது நடக்குமோ தவிர சாத்தியமே கிடையாது. You came barehanded. You will go with some significant positions in your life because you are near to the completion of the process. When we planned for the 100 days, it was based on May 26. But UPSC has given extra 2 weeks time, June 16. So June 16 till June 16, you should continue with the revision of the 100 days, whatever we have done. Revision for the next week. And if you do that, I am sure that you will be successful. So you should be appreciated because you have come on the 97th day. You will be even more appreciated if you come on the 100th day. And thereafter, நீங்க உங்களை பார்க்குற பார்வை வேற மாதிரி ஆயிரும்பா. என்னால முடியுன்ற அந்த விஷயத்த பண்ணிட்டீங்க பார்த்தீங்களா, 100 நாள் தொடர்ந்து வந்துட்டேன், அதுவே எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இந்த வெயில்ல திடீர்னு கிளாஸ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு டைமை பார்க்குற, மணி 4:30, அவ்வளவு பகல் மாதிரி இருக்குது எனக்கு. So this is the real attitude which is wanted to make it into the list of successful students. Adi you have. So எப்பவுமே once you do what you wanted to do, and the ego satisfaction will happen. And the ego, what that ego will do, it will motivate you to take the next thing, then the next thing, because you have proved. Once you are successful in UPSC examination, prelims, means whatever stages you are successful,
your impression about you changes. 4 attempt fail ஆகிட்டே இருந்தார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிலிம்ஸில். 5வது attempt ஐபிஎஸ் வாங்கும்போது அவர் கம்ப்ளீட்டாக அவரை பற்றி நினச்சிருந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மாறிடுச்சு டோட்டலாக. சார் நான்லாம் எங்கே சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவர், சார் ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அவ்வளோதான், அடிச்சு தட்டி தூக்கிட்டேன் சார் அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ அந்த 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 that moment you have to witness that you see the result, your number should be there. அந்த நம்பரை பார்த்தோன்னே அந்த ஜிம்முக்கு போயிட்டு முதல் நாள் போயிட்டு சல்மான் கான் நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த ஃபீல் வரும்பா, உண்மையே வரும். இது நாம தான் ஐஏஎஸ்ஓ ஐபிஎஸ் பரவாயில்ல, ஏன்னா we are in, நானும் ரவுடி தான் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட். லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் மெனி ஆஃப் அவர் ஃபெயிலியர்ஸ். லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், நம்மளை பற்றி நமக்கு பெரிய அபிப்பிராயமே கிடையாது. நான் வேஸ்ட் சார், நான் வேஸ்ட் சார்னா தி வேர்ல்டு வில் கான்ஸ்பயர், திஸ் யூனிவர்ஸ் வில் கான்ஸ்பயர் டு மேக் இன் டு ரியாலிட்டி வாட் யூ திங்க். வேஸ்ட் ஆக்குறதுக்கு எல்லா முயற்சிகளையும் இந்த யூனிவர்ஸே பண்ணி கொடுத்துரும். So good, happy, we'll start with the first question. Now the question says, not correct. The term secular democratic republic was not there in the preamble originally. Secular was not there. Democratic and republic were there or not? So this statement is wrong. First pathoniya not correct vandirucha, but still you should read. Preamble contains the basic structure of the constitution. Yes, whatever is present in the preamble becomes the basic structure. By itself, preamble is not enforceable. Yes, preamble cannot be enforced in the court of law. The Supreme Court has held that preamble cannot be considered as an aid to the legal interpretation of the Constitution where the language is ambiguous. Yes or no? For what Supreme Court has told about preamble, though not legally enforceable, it acts as a key to unravel the minds of the makers of the Constitution. UPSC previous year question. What was there in the mind of the makers of the Constitution will come to know only when we read preamble. Okay, preamble, therefore the philosophy of the Constitution, it is coterminous with the values of the freedom struggle. What for you wanted the freedom? For preamble, whatever words we have given in preamble, for that only we wanted independence from the British Raj. Even though if it is not enforceable, no problem, it helps in the legal interpretation of the Constitution. That if a constitutional provision can be interpreted in two ways, one which tallies with the preamble, the other which is not tallying with the preamble, the court will have to give preference to the first one which tallies with the preamble, can be considered as an aid to legal interpretation. So this is also wrong. This is also wrong. See, question answer itself is wrong. Two statements are not correct. UPSC PYQ, which means UPSC also makes wrong choices. ரெண்டுமே தப்பு தானே. பிரிண்டிங் மிஸ்டேக், கேன் இருந்திருக்கணும். Supreme Court has held that preamble can be considered as a legal interpretation, to aid the legal interpretation of the Constitution if the language is ambiguous. So either A or D will be the right answer. அப்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணுவாங்கன்னா, in the feeder they will feed the key. A வா இருந்தாலும் மார்க் கொடு, D ஆ இருந்தாலும் மார்க் கொடு, அவ்வளவு. Okay, so both answers are correct, either A or D. Liberty of thought, it is about what? 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act, liberty of thought expression, belief was substituted by liberty of thought. Where this is there? Socialist, secular, integrity.
These are the three words added by the 42nd Amendment Act. So unity of the nation was substituted by unity and integrity of the nation is the right choice. Unity, why integrity? Tell me. Unity is already there in the preamble. They are adding unity and integrity. Integrity here means ethical. It's about ethics. Unity should not result in unethical nation. Unity will have to be resulting in an ethical nation, moral nation. எல்லாரும் சேர்ந்து கெட்டது பண்றதுக்காக நம்ம யூனிட்டி இல்ல, எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லது பண்றதுக்காக யூனிட்டி. அப்ப யூனிட்டிங்கிறது even gangsters are having unity, terrorists are having unity. அப்ப what makes you a nation? Even terrorist groups, Naxalites, extremists, underworld system, they have unity. அப்ப unity is not sufficient. Integrity. India is not just a nation made out of constitution. India is a nation made out of morality. It's a moral nation. It is an ethical nation. That is why integrity. Okay. So, two only. Not incorporated in the 42nd Amendment Act. Dignity is not there. Socialist, secular, unity, integrity. Feature of federalism, not a feature of federalism. Courts can interpret the constitution and powers of different levels of the government, yes or no? Sources of revenue for the union government and state governments are specified. List, taxation subjects are there. Powers of the union and states are specified. Yeah, 7th schedule. Indian federalism is based on not separation of power, it is based on checks and balance. This was asked even in the PYQ mains. So D is the answer. Which of the one is not correct according to India's federalism? Indian federalism is based on, the Supreme Court of India is independently entitled to interpret the constitution. There are different tiers of the government and each tier has specified jurisdiction. Sources of revenue are specified. See, same question how they have asked. அப்ப என்ன நடக்கும் இந்த மாதிரினா இந்த क्वेश्चन அப்படியே தூக்கி போட்டுருவான். அப்ப அங்க போய் நமக்கு குழப்பம் வரும். ரெவென்யூ எங்க எப்ப கொடுத்தாங்க, எந்த இடத்துல இருக்குது, ரெவென்யூன்னு எங்கேயுமே இல்லையே, தோணுமா இல்லையா நமக்கு? ஓகே, so answer என்ன? A, not correct. Totalitarian regime. Totalitarian means what? Dictatorship. China, okay, example. State control of political and personal realms of the individual life. Even they go to the extent of compelling people to have only one child. But this is correct. Monopoly of mass communication. China Daily is the only newspaper. No many newspapers, only one newspaper, only one viewpoint. If you come to India, when you see the election result, June 4th, you see the election result. One TV will say that India bloc is winning. Another TV will say BJP, NDA is winning. அவ்வளோ குழப்பமா இருக்கும். ரிசல்ட்டை கூட குழப்பி விட்டுறான். என்னடா இது, நம்ம யாரை நம்புறதுன்னு we have to wait for the Election Commission of India to finally give the verdict, certificate. அவ்வளோ குழப்பம். ஓகே, சும்மா ஒரு பெரிய விஐபி, பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் ட்ரெயிலிங், ஃபிளாஷ் நியூஸ்னு ஒன்றும் ட்ரெயில் ஆக மாட்டாங்க. ட்ரெயிலிங் அப்படின்னு போட்டு பயம் கட்டுவோம். ஐயோ, இவரே ட்ரெயிலிங்கா, இவரே தோக்க போறாரா அப்படின்னு பார்த்தா எலெக்ஷன் கமிஷன் இவர் ஜெயிச்சிட்டாரும்பாங்க.
அதனால அந்த நியூஸை பார்த்தீங்கன்னா, இது 2 பார்ட்டி இருக்கும். 2 பார்ட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும். ஒரு டிவி, இன்னொரு டிவி இருக்குது. இந்த டிவி என்ன போடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு சினிமாவாக போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கட்சி போச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு 11 மணி 12 மணிக்கே நீங்கள் தெரிஞ்சிடும். ஒரு டிவியை நான் பார்ப்பேன். பார்க்கும்போது அப்படியே ஓல்டு சாங்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும். கதை முடிஞ்சது இந்த பார்ட்டி, இந்த டிவிக்குள்ள பார்ட்டி கதை முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். போட மாட்டாங்க நியூஸை. சைனால அதெல்லாம் கிடையாது. சைனால இதை இப்படி கூட பார்க்கலாங்கிற அந்த இது கூட கிடையாது. இது ஒன்று தான், இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு விஷயம்தான், அதை மட்டும் தான் நினைக்கணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது. அது உயிருக்கு நல்லது இல்லைன்றான் சைனால. ரொம்ப யோசிக்காதப்பா, சரியா? ஓவர் திங்கிங் பண்ணாத, அது உனக்கு நல்லது இல்லை. சைனா டெய்லி ஒன்லி நியூஸ் பேப்பர். ஒன் பார்ட்டி. Civil society will not at all be there, and that to autonomous civil society, a civil society having freedom like press, media, NGOs, இதெல்லாம் இருக்கவே கிடையாது. சிவில் சொசைட்டியே கிடையாது. because civil society is against the government normally. To protect the people, civil society will emerge to protect the people's rights, and they are acting against the government. This will not be there. So not is this one. D is the right choice. Directive principle not correct. பாருங்க, not correct தான். எல்லாமே not correct. திடீர்னு ஒன்று கரெக்ட்னு கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம மைண்டை என்ன பண்ணுவாங்க, தெளிய வச்சு அடிப்பாங்க. அதுதான் அந்த யூபிஎஸ்சி. ஏன்னா மைண்ட் அப்படிதான் ரீட் பண்ணுவோம். நாட்டுன்னு பார்க்கும்போது நாட்டாவே தெரியும். கரெக்டுன்னு ஒன்று வரும். நம்ம நாட்டுன்னு போட்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். இது you have to be very careful. They are not enforceable in the court. Yes, article 37 says override the fundamental rights. கண்டிப்பா தப்பு. Can be related to social economic justice. Yes. Legal aid. Yes, 39A. அப்போ இதுதான் தப்பு. Wrong answer. Source of law, constitution, statutes, customary law, case law, எல்லாமே கரெக்ட். All are the sources of the law. Case law means what? Supreme Court is making a judgment. That itself becomes a source of the law. That itself is law. Judgment is a law. Customary law. Some customs are there. So customs will prevail. For example, recently one of the high courts told, if you are not walking around the fire, marriage has not happened. Hindu marriage எப்போ complete ஆகும்னா, in North India, Saptapadi. Saptapadi means both the boy and the girl will have to make around the fire. They have to walk around the fire by making 7 steps. Saptapadi, 7 steps. 7வது ஸ்டெப் 2 பேரும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மேரேஜ் நடந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். 6 ஸ்டெப் நடந்துட்டான், 7வது வேண்டாம்னு நினைக்கிறான், பேக் அடிச்சிட்டான்னா நடக்கலன்னு அர்த்தம். கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பான் செலவன். என்னடா பண்றது, வேற வழி இல்லையே அப்படின்ட்டு ஒரு 3 ரவுண்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வேண்டான்னு தோணும். 4, 5, 6, 7வது 1 person only will be walking. எங்க போனா அப்படின்னு பார்த்தா ஓடி இருப்பான், ஹால் அவுட்டே ஓடி இருப்பான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கல்யாணம் நடக்கலன்னு அர்த்தம். சவுத் இந்தியால டையிங் தி தாலி ஓட மாட்டான், 3 முடிச்சு போடணும், 3வது நாட்டு போட மாட்டான், போட முடியாதும்மா. Recently one girl, when the boy is about to tie the tali, she says no. நடந்துச்சா இல்லையா? இப்ப ரீசெண்டா இத முதலே சொல்லிருக்கலாமே. அவன் என்ன சொல்றான், இத முதலே நீ சொல்லிருக்க வேண்டியதானே. எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபைனலா when he is tying the tali, that time she says no. நோனா என்ன அர்த்தம்? நோ தான் அர்த்தம். போ. அப்ப இதெல்லாம் கஷ்டம். போய் கோர்ட்ல போய் நின்னுச்சுன்னு வைங்களேன், தாலி கட்டினானா? கட்டல, கல்யாணமே கிடையாது. அப்ப இதுல என்ன கஷ்டம்? ஓகே, ஆல் 51A ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். இதெல்லாம் நீங்க கண்ணை மூடிட்டு
கொஸ்டினை ரீட் பண்ணணும். கண்ணை திறந்தெல்லாம் ரீட் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின். ஆன்சர் என்ன? 40 செகண்டா? ஷூரா? ஒரு மாதிரி வருதுல்ல? Following amendments relating to fundamental duties inserted. இதுல 86th இருந்துன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும். அப்படிதானே? Duty of the parents who send their children to school. 42nd amendment based on the recommendation, which duty? Fundamental duty. அவ்வளவுதான். ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி, இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுப்பா. எதுனே தெரியலையே. எதா இருக்கும்? ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இத சொல்லுங்கப்பா. ஒத்துக்கிறேன், நீங்க பெரிய டான் அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறேன். I'll read. Not correct about values. Okay. Values mean inbuilt mechanism which distinguishes the right from the wrong. Values only will tell you what is right, what is wrong. அப்படித்தானே? Valueless person, ஒரு வேல்யூவே இல்லையா? Valued person. So right and wrong inbuilt, that is values. Values provide with a unique personal moral template that we subconsciously use to assess and judge the intentions and the actions of others and ourselves. It is a template subconsciously which will be acting. Yes. Values serve the process of becoming, in the sense of transformation of the consciousness to a purer, higher level. And the value இருக்கிறதுனால you become very pure, you become a transforming process you experience. ஒரு நல்ல மனுஷனா ஆயிட்டீங்க. வேல்யூ இருக்கிறதுனால you transform into a good person. Yes. Values are essentially objective, skills are subjective. See, skills are objective, values are subjective. Subjective means what? It is mind connected. I will see in one way, you see in another way. But skill is not mind connected. Skill is objective. You accept. You may not like the person who is getting all India rank 1, but he is skilled. He gets IR1, which cannot be denied. Okay, so this is wrong. Answer is D. Morality versus ethics. Morality versus ethics. First, what is morality? For that, you should read the B. Morality is very general and prescriptive based on customs and traditions, whereas ethics is specific and descriptive. Morality means what? Rights and wrongs. These are the standards of rights and wrong. Ethics means what? You go for detailing of that. For example, morality is honesty. Ethics is you should speak only truth. You should not take bribe. You should be duty conscious. So, morality is giving you a very general thing. A very specific thing which is coming out of that morality is becoming ethics. Appa honesty is morality. Ethics may be what? You should be punctual. You should not speak lie. You should be good even in the testing times. You should help your friends when they are needy. அப்படின்னு டீடைலிங் பண்றோம் பாத்தீங்களா? அந்த ஹானஸ்டியை கொஞ்சம் நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்றோமா? So that is what is ethics. Morality is based on judgment and punishment in the name of God and by law, whereas ethics
is based on in education, training, through codes, guidelines, and corrections. Morality na enna artham? கடவுள், சட்டம். எத்திக்ஸ் என்ன அர்த்தம்? இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் நடக்கிறது எத்திக்ஸ், பொதுப்படையா பேசுறது மொராலிட்டி. சொல்லுங்க இப்போ சி. Morality is connected to God. Morality is connected to law. Morality emphasizes on punishment. Whereas ethics tells you, you can correct yourself. We can give training to the people. அப்ப this is what detailing நடக்குதா? கரெக்ட் பண்ணலாம். இது என்ன சொல்றாங்க? பனிஷ்மெண்ட் காட். இது என்ன சொல்றாங்க? கொஞ்சம் கரெக்டும் பண்ணிக்கலாம். Morality is concerned with the results of wrong action, whereas ethics is concerned with the results of right action when not done. You doubt whether it is polity question or ethics question. அப்படிதானே கேட்டிருக்கிறாங்களே. இப்படி கேட்டு நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுவாங்களே. சார் இப்பெல்லாம் லக்ஷ்மிகாந்த்லேருந்து வர்றதே இல்லை சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களே, அதுக்கு தான். Morality is concerned with the result of wrong action. Ethics is concerned with the result of not doing right action. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, morality versus ethics. Morality is about general things. It's a generic thing and it is a prescribing thing. Prescriptive na must have to follow. Doctor is giving you prescription sheet தானே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, இல்ல ஃபாலோ பண்ணாம போங்கன்னு அர்த்தமா, இல்ல ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு அர்த்தமா? General guideline which has to be followed. அது morality. Ethics means detailing, general. சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்லவனா இருக்கணும். அப்ப நல்லவனா யாரு? போய் பேச மாட்டான், திருட மாட்டான், எப்பவுமே டயத்துக்கு சரியான வேலையை பண்ணுவான், ரொம்ப லாயலா இருப்பான் கம்பெனிக்கு. இதெல்லாம் டீடைலிங் பண்றோம். அப்ப it becomes what? Ethics. So ethics is specific and it is very descriptive, detailing. Morality emphasizes on punishment. Ethics emphasizes on corrections. தப்ப சரி பண்ணிக்கிடலாம். Morality is wrong. It is mostly focusing on wrong actions. Ethics is focusing only on right actions. எதெல்லாம் ரைட்னு சொல்றது எத்திக்ஸ், எதெல்லாம் ராங்னு சொல்றது மொராலிட்டி. உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த ஆன்சரை நான் பார்க்கும்போது ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிடிஎஃப், அந்த பிடிஎஃப்ல எத்திக்ஸ்க்கும் மொராலிட்டிக்கும் ஒரு டேபுலேஷன் போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த டேபுலேஷன்ல இருக்கிற முதல் 3 லைனை அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் யூபிஎஸ்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க. It is a university online material titled Work Ethics, where they have given the tabulation. First morality, right side ethics, in between whereas அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சி. இப்ப இது என்ன? Beliefs about manners, taste, customs. Manners, taste, customs, இதெல்லாம் என்ன டீடைலிங் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன? நாட் மொராலிட்டி.
இதுல எங்கேயுமே தப்ப பத்தி சொல்லல பாத்தீங்களா? அதே இது சீட்டிங், ஃபோர்ஜரி இப்படி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா அது பேர் என்ன? மொராலிட்டி. அந்த ராங்னஸ் எம்பசைஸ் பண்றது. இதுல எங்கேயாவது ராங்னஸ் இருக்குதா? இல்ல, ரைட்னஸ் தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட. அதானே? So this is the answer. Stand up India scheme, everybody should stand up, and this is for SC ST women. Okay, 10 lakhs to 1 crore loan will be given in greenfield only, freshly you should start the business. Not all union territories have legislative assembly, correct தானே? only Pondicherry and Delhi. என்னப்பா क्वेश्चन இது? நம்ம கொடுக்கிற விளக்கம் தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்டா கொடுத்திருக்கோம். Not all union territories have assemblies, only Pondicherry, Puducherry and Delhi has assemblies, so both 1 and 2. இது சரியா தெரியல. Constitutional amendment further extended the reservation for SC ST in Lok Sabha and State Assembly from 70 years to 80 years. 104th Amendment Act, which is removed. Anglo-Indian reservation removed. There is no Anglo-Indian reservation in MP Lok Sabha and MLA. It has been disbanded. Okay, the number of Anglo-Indians in India itself is around 230. அவங்களுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் தேவையில்ல. 230 பேருக்கு ஒரு எம்பியை நம்ம கொடுக்க முடியுமா? வேண்டாம். So they have disbanded with this. They have just disbanded with the practice of giving Anglo-Indian reservation, but the SC ST reservation in MP and MLA election will continue for another till from 70 years to 80 years, and that is called as 104th Amendment Act. Who among the following served as the president for the shortest period of time? Who among the following served for the shortest period of time? Zakir Hussain. Others completed 5 years. Others have completed 5 years except Zakir Hussain. Zail Singh completed 5 years, 1982 to 1987. Then Pratibha Patil 2007 to 2012. Then Sarvapalli Radhakrishnan 1962 to 1967. Okay, so all people have completed except Zakir Hussain, because Zakir Hussain was there from March to May 1962. March to May 1962. But he served from 1962 to 1967. அப்படிதானே? 2007 to 2012. 1982 to 87. 5 years term they have completed. For a brief period, March to May 1962, Zakir Hussain was the president. Because what? என்ன ஆகுது? இது யூபிஎஸ்சில கேட்க மாட்டாங்க. என்ன ஆச்சுனாலே அவ்வளவுதான். லீகல் எய்ட் 39A. Duty of the police to inform the nearest legal aid committee. Yes, the court has given in a judgment, Supreme Court judgment it is. Yes or no? Sheila Bar's case.
Sheila Bar's, B-A-R-S-E, Sheila Bar's case, 1980s, 83, I think. Simply 1980s. So both are correct. A member of parliament is free to take oath or affirmation by swearing in the name of God. Third schedule. Supreme Court judge will take oath swearing in the name of Constitution. No, same swearing in the name of God and solemnly affirm to the Constitution of India, not in the name of Constitution, in the name of God. So like MP, like a minister, Supreme Court judge also takes the oath in the name of God, not in the name of Constitution. Both MP, judge of Supreme Court, or even the minister, after telling that I swear in the name of God, will tell that I affirm to be faithful to the Constitution of India. I will be faithful to the Constitution of India, but swearing in the name of God. எம்பியும் அப்படித்தான் சொல்லுவாரு, மினிஸ்டரும் அப்படித்தான் சொல்லுவாரு, ஜட்ஜும் அப்படித்தான் சொல்றாரு. Swearing in the name of God and I will be faithful to the Constitution of India. கடவுளோட பெயர்ல நான் பதவி ஏற்கிறேன். ரெண்டாவது, நான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு உண்மையா இருப்பேன். ஓகேயா? சோ இது தப்பு. ஒன்லி இது சிம்பிள். First part the post system from British, fundamental rights from America, residual power from Canada, DPSP from Irish Constitution. So answer is 4, then 3, 4, 3. A. President's rule is there in the state under Article 356. What happens to budget? Who will make the budget? Lok Sabha. Approval by governor. Procedure to pass the budget of the state under president's rule is same as the budget of union government, correct? But only difference in parliament will make the budget for the state. When state is under 356, parliament will make the budget for the state. So like the central government budget, only state government budget will be made by the parliament. But only difference is on behalf of the president of India, that budget will be approved by the governor of the state. இப்ப கவர்னர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா பிரசிடென்ட் பண்ணிடுவாரு, அது வேற. பட் நார்மலி சேம் லைக் யூனியன் பட்ஜெட் வில் பி தி ஸ்டேட் பட்ஜெட் பாஸ்ட் பை தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் தி ஸ்டேட் இஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் 356. Approval will be given by the governor of the state or any representative of the president of India who is the administrator of the state under article 356. So both are correct. Associate state இது 1975 or 4? 4. Full state in 1975. In politics, hard power means using military by state as well as others. Globalization is necessarily economic, not cultural. It can be cultural globalization also. Washington Consensus. In 1980s, the World Bank
and the IMF, especially IMF, they made 10 conditions. Only those countries who are accepting these 10 conditions will get the support of IMF in the form of short-term loan when there is a balance of payment crisis. 10 conditions are given. LPG is a condition. Don't give subsidy is a condition. Bring reforms in the taxation rate is a condition. IPR protection is a condition. All these conditions are in favor of whom? Developed countries. Who will beg? Developing. So, to make the developing countries even a bigger beggar, this Washington consensus is made. When you are in that much demand of money, you will accept all the terms and conditions. But they will tell you, கையெழுத்து போட்டியா, மார்க்கெட்டை ஓபன் பண்ணியா, பண்ணு, லிபரலைசேஷன் பிரைவேடைசேஷன் பண்ணலையா, பண்ணு, ஐபிஆர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்றியா, பண்ணு, பண்ணலையா, பண்ணு, பேங்கிங் ரேட்டை ரேஷனலைஸ் பண்றியா, பண்ணணும், சப்சிடி மக்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கனா இல்லையா, சப்சிடி கொடுத்தா அது மக்களுக்கு நல்லது, மக்களுக்கு நல்லது, எனக்கு நல்லது இல்லை, கொடுக்காத. இப்படி 10 conditions they are putting, and that is what is called as Washington consensus. It seeks intervention in the market. Market free ஆ இருக்கணும், no intervention. ஆட்டார்கினா என்ன தெரியுமா? செல்ஃப் சஃபிஷியன்சின்னு அர்த்தம், க்ளோஸ்ட் எக்கனாமின்னு அர்த்தம், செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்னு அர்த்தம். பட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி. இது வேற, அது வேற. So this is right, this is wrong, this is wrong, and this is right. இப்ப ஆன்சர் என்ன? 1 and 4 இதான் ரைட். Atmanirbhar Bharat is an example of self-sufficiency or self-reliance. Reliance is different from sufficiency. Sufficiency means no trade with the others. Reliance means you can give to others. Because you have produced more, you will become a net producer. So, reliance means you have more than what you wanted, therefore the surplus can be exported to others. Self-sufficiency means I will not have any trade with any of you, I will be a closed economy, no export, no import, whatever I wanted I will produce, whatever I produced I will consume. That is what is called as closed economy. So closed economy is self-sufficiency, giving to others is self-reliance, and Atmanirbhar Bharat is an example of this, not this. Political analysis involves normative and empirical approach. What do you mean by normative approach? Normative approach is an approach which takes into account the culture of the people. It takes into account the culture of the people, right? But empirical approach is very scientific. It will not take into account cultural aspect of the people. So empirical approach is very objective approach, whereas normative approach is a very subjective approach. Subjective means what? It depends on the values of the people, it changes. But objective approach means it is about facts only, not about opinions and all. So normative approach will take into account the opinion of the people, and hence subjective. Empirical approach will take into account only the facts and figures, so it is very objective. Ulta it is. Therefore neither one nor two. Normative approach is value loaded, whereas empirical approach is subjective. புரியுதா இல்லையா அந்த ரெண்டு approach? இது எல்லாமே அந்த questions தான். But they may ask you such questions. Montagu-Chelmsford reform is 1919 Act. Elections to CA were held in 1946 under Mountbatten Cabinet Mission Plan.
Muslim League's demand for separate constituent assembly is considered in the Mountbatten plan. So 2 only. Mountbatten partition plan nana ade. CMP cabinet mission plan is not partition. One India only. But representatives should be there in the constituent assembly from Muslim community. Under part 3 of the constitution, individuals can enforce rights when they are violated by the action of the government. Yes, violating the fundamental right. It is also inaction of the government. Therefore, we have mandamus. You act, don't be inactive. So both are correct. Any doubt, any clarification, you can stop me. யாருக்காவது டவுட் இருக்குதாப்பா? எதுவும் டவுட் உங்களுக்கு? பார்த்தாலே டவுட் இருக்க மாதிரியே இருக்குதுப்பா. ஏதோ யாருக்கோ டவுட் இருக்குது இல்லையா? ஊர்லலாம் கோயில் பிரீஸ்ட் உட்கார்ந்துருப்பாரு, இப்படி பாப்பாரு கூட்டத்தை. உனக்கு பிரச்சனை தானே பா, வந்திருக்கிறது பிரச்சனைக்காக தான் வந்திருக்கிறான் கோயிலுக்கு. நல்லா இருந்தா ஏன் வர்றான்? நல்லா இல்லைன்னு தானே வர்றான். ஒன்றும் இல்லையே, பிரச்சனை இல்லையே. ஹார்ட் அண்ட் சோல், கிட்னி, லிவர், லங்னு சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் சொல்லல? ஹார்ட் மட்டும் போதுமா? கிட்னி வேண்டாமா? If this provision is not there, then constitution itself will become a nullity. It is not even worth the paper on which it is written. சொல்றாரு Dr. Ambedkar. If it is not there, if this article 21 is not there, if this article 32 is not there, then constitution is not even worth the paper on which it is written. So heart and soul of the constitution. Enforcement, you are given fundamental rights, but when there is no enforcement mechanism, what is the use of these fundamental rights? Okay, so what is there? It's the heart and soul. Many cases have come under Article 21 now. Right to shelter, right to privacy, many rights. Because of 32 only, 21 got expanded. Expansion of 21 because of 32. Okay, right to medical assistance, right to livelihood, right to environment, MC Mehta case, right to get information about the government project itself is a right under Article 21, the court says. So 21 became bigger because of 32, but the heart and soul is 32. Not provided protection against prosecution for the same offense, no double jeopardy, Article 20. Refuse to give sample, this is not there, he has to act as a witness, so no self-incriminating evidence, 20. No ex post facto legislation. So Article 20, 3 provisions are there. This is 1, this is 2, and this is 3. What is not there? Refuse to give sample. There is one case, Kati Kalu case. In that Kati Kalu case only, the court said
if you have to, because self-incriminating evidence means I will not give a witness, I will not be able to become a witness against myself. So I refuse to give my blood sample. When there is a commission of offense, the person says, I will not give blood sample of me, I will not give my hair for the testing, I will not give any of my samples for testing, because there is a chance that this evidence will go against myself. Court said, nothing doing, you will be compelled to give the blood sample if the police wanted to confirm certain offenses. Upper self-incriminating will not cover B. So B is not there. ஏன்னா ஒருத்தர் போறாரு, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஃபென்ஸ், ஒரு கிரைம் நடந்துருச்சு, அந்த கிரைம் சீன்ல இவர் இருந்தாரு. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, நான்லாம் அந்த கிரைம் பண்ணலன்றாரு. அப்ப போலீஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க, நீ பண்றியா பண்ணலையாங்கிறத நாங்க டெஸ்ட் பண்ணணும், we have got a blood sample, அது ஓன் பிளட்டான்னு நாங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் நான் பிளட்டை கொடுத்த அப்புறம் எனக்கு எதிராக நான் தீர்ப்பு, நான் எனக்கு எதிராகவே சாட்சி சொன்ன மாதிரி ஆயிரும், அது கிடையாது, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் எ ரைட் நாட் டு கிவ் எவிடன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை செல்ஃப் அண்டர் ஆர்டிகல் 20 அப்படின்னு இவன் சொன்னான்னா கோர்ட் சேஸ் செல்லாது செல்லாது, யூ மஸ்ட் ஹாவ் டு கிவ் தி சாம்பிள். அப்பதான் நீ இருக்கிறியா இந்த அஃபென்ஸ்ல இல்லையாங்கிறத we can ascertain. ஓகே, ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சீஸ் பண்றாங்க, ஒரு ஆபீசரோட வீட்டுக்கு போய் ரைடு பண்றாங்க விஜிலன்ஸ். அப்போ அவர் ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கிறார், அதுல முக்கியமான டிரான்சாக்ஷன் எழுதி வச்சிருக்கிறார். இந்த ஃபைல் நான் கொடுக்க மாட்டேன், ஏன் இந்த ஃபைலை கொடுத்தா அப்போ எனக்கு எதிராகவே நான் சாட்சி சொன்ன மாதிரி ஆகும், எனக்கு எதிராக என்ன சாட்சி சொல்ல கம்பல் பண்ண முடியாதுன்றதுதான் ரைட்டு, அதனால நான் கொடுக்க மாட்டேன்னா நத்திங் டூயிங், யூ ஹாவ் டு. புரியுதா இல்லையா அந்த கேஸ், கத்தி காலு கேஸ். So Menaka Gandhi case not correct, they are not watertight compartments. Law coming into 21 must satisfy 19. Fair trial eliminates the bias. Right to life under does not include right to die. This is not Menaka Gandhi, this is Gyan Kaur case. With respect to, this is a 1998 case, Gyan Kaur versus State of Punjab case, with respect to section 309 of IPC. What 309 of IPC says? It says attempt to suicide is an offense. In Ratnam case 1996, the court held that 309 is unconstitutional because Article 21 gives right to death also. Right to die is also a fundamental right. When right to die is a fundamental right, how attempt to suicide will be a violation of fundamental right? Attempt to suicide will be a violation. So one can die. Right, fundamental right to life is there, so as fundamental right to die is also there. And if you punish the suicide attempt, then you are violating his right to die. Therefore 309 is unlawful, unconstitutional. But later 2 years after, Gyan Kaur case, the court says தப்பு பண்ணிட்டோம், ரத்னம் கேஸ்ல தப்பா சொல்லிட்டோம் தீர்ப்ப. Why? Right to life does not include right to die. Why right to life does not include right to die? Other rights, opposites are included. Right to speak includes right to silence. Right to move includes right not to move. Right to residence includes right not to reside. Right to movement includes right not to move. Right to assembly includes right not to assembly. But why? Because the opposite is included in the right, other rights, anytime it can be reversed. But once the person has died, he cannot reverse death into life. So this is irreversible, and therefore this right does not include the opposite. Right to life is there, right
To die is not there. Right? In the Aruna Shah Bagh case, you know that a hospital in Mumbai, Aruna was a nurse. எதுப்பா சம்பக்கம் துரைராஜனா நீங்க டிபிஎஸ்பி பெருசா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பெருசா அப்படிங்கிறதுக்குள்ள போயிட்டீங்க. அருணா ஷாபாக் கேஸ். Aruna was a nurse in, I think, some hospital like KEM hospital, ஏதோ ஒரு hospital, very popular hospital in Mumbai. அதில் when 25 years back the case happened, I think it is பக்கத்தில் 30 years முன்னால. She was sexually assaulted by some men in the hospital and she fell unconscious. So she slipped to coma stage. 25 years she was in the life support system. And the doctors wanted that she cannot recover because the brain images say that it cannot be. Her brain is damaged. All the cells got decayed. There is no chance of recovery. 100% scientifically no chance of recovery. Why will we put this women into this life support system for 25 years? And some other people can use this life support system, no? When no recovery is possible, then mercy killing should be done. But the court said, no. Who is the caretaker? Caretaker is not the family. Caretaker is group of nurses who are the friends of Aruna. And they asked the opinion of the caretakers. Are you ready for euthanasia? They said no. And the Bombay High Court said no. Caretakers are saying no to euthanasia, so no to euthanasia. That's all. And it came in the newspaper some years back that she died a natural death. So euthanasia passive is allowed according to the court today. That the patient will be withdrawn from the life support system. Active euthanasia is in some European countries where the doctor will give lethal injection and peacefully allow the death of the person. So answer enna? This is not correct, and therefore this is the answer. எதுப்பா இது அது the High Court of Rajasthan has declared unconstitutional against Article 21. Okay, but that Rajasthan High Court order has been stayed by the Supreme Court. சந்தாரா தானப்பா அது பேரு? Santara. Not correct about personal liberty. Does not have the authority to deprive any person within the territory of India without any rational bias. Yes or no? Any person. This is about what? Personal liberty, Article 21. It applies to any person or not? Yes. Basis of depriving a person of his or personal liberty must be an accordance proof. Yes. Personal liberty can be secured by judicial writ. Yes. Majority of the view of the Supreme Court in A.K. Gopalan case invented the due process of law. This is Menaka Gandhi case. Due process of law is not A.K. Gopalan case. It's a narrow interpretation. That personal liberty is about bodily liberty. Narrow interpretation of Article 21. Liberal interpretation only due process of law. That is Menaka Gandhi case. So this is wrong. Right to property, 300A, 44th Amendment Act. Special Marriage Act protects an individual. Yes, Special Marriage Act
1954 allows intercaste and interreligious marriages. Both allowed. UN Declaration or Universal Declaration of Human Rights, 1948, has 30 articles. And one of the articles says, right to marry is a human right. Right to marry and form a family itself is a human right. Okay, so this is right to marry a person of one choice. Yes, Supreme Court has told in this case called as Hadia case, right to marry a person of your choice is a fundamental right under Article 21, which is coming under right to privacy. Marriage is privacy. Universal Declaration of Human Rights resonates with marital rights. Yes, Human Rights Declaration says right to marriage and form a family is a human right. All the three. Declaration of Human Rights provides that everyone has right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution in respect of political crimes. வரலாமா இல்லையா? ஹியூமன் ரைட் இட் இஸ். அப்படித்தானே? அப்போ ஒரு நாட்டில இருந்து பொலிட்டிக்கல் காரணத்துக்காக அகதிகளா இன்னொரு நாட்டுக்கு போகலாம். Declaration provides that everyone has freedom from arbitrary deprival of nationality except for the freedom to change nationality. Including, not except, including freedom to change nationality. So you have every human right to change your nationality. நீங்க எந்த நாட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நாட்டில் நீங்க இருக்கலாம். You have every right to change your nationality, and that itself is a human right. So it is there given in the Universal Declaration of Human Rights. 30 articles are there. It is there. 2 is wrong, 1 is right. Why? Because except should not be there. It includes right to change one's nationality as well. 14. Equality before law is citizens mattuma? No. It allows all persons. Secures for any person equal protection within the territory of India. State shall not deny to any person equality before law. State shall not deny to any person, to non-citizen, equality before law within the territory of India. Correct dane? So A is wrong. Okay. Now Universal Declaration of Human Rights state everyone has the right to life, liberty and security. Which article? 30 articles are there. Third article says, how many questions came from UN Declaration of Universal Declaration of Human Rights, you see? So this may be a point which you can know, because we have not seen this much in detail human rights and all. Not enforced till now. This is Judicial Advisory Board. If you should detain a person under preventive detention law for more than 3 months, you should get the approval of Judicial Advisory Board consisting of serving or retired judges of the High Court. But so far they have not constituted this. So this is not enforced, remaining are enforced. Article 22, not expressly present. Okay, right to know the grounds of arrest, right to remain detained, right not to be detained beyond 24 hours, because within 24 hours of the arrest you should be produced in the nearest judicial magistrate court. Right to be defended by a legal practitioner of your choice. Yes, I should know the ground of arrest
and I should have a right to consult the lawyer, which is there in Article 22. But what is not that? Right to get bail is not there. Human Rights Act. It is mandatory to have at least one women member in the National Human Rights Commission having the knowledge of, yes, it is mandatory to have at least 3 members in the National Human Rights Commission having knowledge or practical experience in the matter of human rights. Chief Commissioners for persons with disability deemed to be a member of National Human Rights Commission. Not only Chief Commissioner for persons with disability, National Commission for Women, National Commission for Minorities, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe. All representatives will be there in this Human Rights Commission. Okay, so all the 3 are correct. Disabled persons or representative, Minority Commission representative, Women Commission representative, SC Commission representative, ST Commission representative, all will be there in the Human Rights Commission according to the 1993 Act. Okay. Not under the jurisdiction of Protection of Human Rights Act. National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, Human Rights Court. Human Rights Council is a UN body set up by UN General Assembly in 2007 or 6. Human Rights Council passed created by UN General Assembly resolution in 2006 having 47 members. Each will serve for 3-year term. No reappointment if you served for 2 consecutive terms. India is a member since 2021. அப்ப 2 தடவை கண்டினியூஸா நீங்க 3 year டேர்முக்கு யூ கேன் கெட் எலெக்டட். பட் 2 வருஷம் கண்டினியூஸா 3 years 6 years கண்டினியூஸா இருந்துட்டீங்கன்னா 3ஆவது தடவை உங்களை எலெக்ட் பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் 2 தடவை கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருக்கலாம். புரியுதா இல்லையா? அப்ப இது யூஎன் பாடி, இது வந்து இந்தியன் லா. This will not be there. So D is the right answer. No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for more than 3 months. Article 22. 14 of the Constitution, state is bound to impart equal treatment to dissimilarly situated person. Equal for 2 differently situated persons. Equal only for similarly circumstanced people, not dissimilarly circumstanced people. State can justify unequal treatment based on precedent unequal treatment. Adana reservation. இதுக்கு முன்னால unequal இருந்ததனால இப்போவும் positively unequal, protective discrimination or positive discrimination. This is there too only. Does not guarantee which of the following as a fundamental right? Right to equality 14, right against exploitation. Article 23, 24. Right to property 300A, which is not there. Right to carry on trade and business 19(1)G. So C is not there. No man shall be condemned unheard. Adi alteram partem. அதுதான் natural justice.
habeas corpus to have the body, non bis in idem. No action should be taken by the court for more than once for the same offense. No double jeopardy. அதுதான் அது. Artifice is convict. The convicted person will make a plea to the court, telling the court that, sir, I have been already convicted by the court for the same offense. Don't convict me. ரெண்டு எப்படி இருக்குது? சிமிலரா தானே இருக்குது. இதுல என்ன சொல்றான் கன்விக்ட்? சார், என்னை ஏற்கனவே நீங்க தண்டிச்சிட்டீங்க, அதே கேஸ்ல இன்னொரு தடவை தண்டிக்காதீங்க, ஸ்டாப் பண்ணுங்க இந்த ப்ரொசீடிங்க அப்படின்னு கன்விக்ட் வந்து ஒரு ப்ளீ மேக் பண்றாரு கோர்ட்டுக்கு. அதுதான் இது. இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் வேண்டாம், because I cannot be convicted for the same offense more than once. அப்ப ரெண்டுமே சிமிலர் தான். ஓகே, பட் ஆன்சர் இஸ் டி. வாத்வா கேஸ் என்ன? ஆர்டினன்ஸை மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க அதானே. Same ordinance got re-promulgated without getting the approval of the legislature in Bihar. So, ordinance is not to bypass the legislature, because legislature is the constitutionally created forum to make law, not ordinance. It is not 1, 2, 3, it is not 2, 1, 3, it is the legislature which has to make the law. Ordinance is only temporary. Law is permanent. Don't try to make temporary into permanent by bypassing the legislature. That is the Vadva judgment given by the Supreme Court. Not correct. Article 129 and Article 144. Supreme Court is having 144 says all the court will have to support the Supreme Court. All the institutions should act in favor of the Supreme Court. That is 144. 129 is only court of record, which gives you power to punish for contempt. So this is wrong because of this. Supreme Court has been vested with the advisory jurisdiction 143. Supreme Court may refuse to provide opinion. Yes. Law declared by Supreme Court is binding on all court. Yes. It's binding on all. So not correct is A. Judge of Supreme Court, advocate who practiced for at least 10 years in any court, no High Court. So this is wrong. A judge of High Court at least 3 years. A distinguished jurist in the opinion of the President of India. Yes. This is also wrong. A person who has been in judicial office for at least 15 years. So C is the right answer. Doubt edarkappa? Supreme Court given the same powers as that of the High Court. Advisory, no.
Power of rendering complete justice 142 only for Supreme Court. Only for Supreme Court. Power of court of record, yes. 129 and 215. 129 Supreme Court, 215 High Court. So this is right. Power to refuse specially petition only for Supreme Court under 136. So this is right. Both for High Court and Supreme Court, you have only court of record power. Supreme Court of India exercises advisory jurisdiction under writ petition that led to famous verdict of Supreme Court of India recognizing right to privacy as a fundamental right. Puttasamy judgment. P.L. Bhagwati public interest litigation. Fallen Nariman, Rohinton Fallen Nariman only gave the judgment. His father Fallen Nariman died some time back. Rohinton Fallen Nariman is son of Fallen Nariman. Appa Supreme Court la நான் ஒன்றும் சொல்லலப்பா. நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துருவேன். எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அப்பா ஜட்ஜா இருக்கணும், இல்லை அப்பா பெரிய லாயரா இருக்கணும், அப்பதான் நீங்க ஜட்ஜா இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, அப்படித்தானே? அதுதான் பாலி நரிமன்லாம் போய் ஒரு கேஸ்ல அப்பியர் ஆனாலே ஃபீஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் க்ரோர்ஸ், லட்சம்லாம் அவருக்கு தெரியலன்றாரு. லட்சம்லாம் என்ன பேசாதப்பான்றாரு. கோடிகள் உள்ள போய் கோர்ட்ல போய் யுவர் ஆனர் ஐ வாண்டட் அட்ஜர்ன்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டு வந்துருவாரு. அதுக்கு 5 கோடி வாங்கிடுவாரு. ஆர்கியூ பண்ணிட்டாருன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி டைமை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம். யூனோ ஆல் லீடிங் லாயர்ஸ், பாலி நரிமன், அந்த இவர் கபில் சிபல், அப்புறம் ராம்ஜத் மலானிலாம் பேச ஆரம்பிக்கும் போது டைமர் ஆன் பண்ணிடுவாங்க. ஜூனியர்ஸ் எவ்வளோ டைம் பேசுறாருன்னு பார்ப்பாரு. ஜூனியர்கிட்ட கேட்பாரு, எவ்வளோ டைம் பேசுனேன்? 20 நிமிஷம். அப்படியா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 50 லட்சம், 10 கோடி கொடு. தேவையாப்பா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு தோணும். யாரா இருந்தா பிடிச்சி உள்ள வைன்னு சொல்லிடுவீங்க. ஜத்மலானி வா, உள்ள போ, உள்ள போ, ஏறு, ஜீப்ல ஏறு, அப்புறம் பேசிக்கலாம். அது நீங்க. ஐஏஎஸ் இஸ் மேக்கிங் ரத்தன் டாடா வெயிட். என் ஃப்ரெண்டு சொல்றான், அரண்டுன்றான். He also went, IAS officer, senior IAS officer, he went to see the finance secretary. Finance secretary பார்க்கறதுக்காக ரத்தன் டாடா வெயிட்டிங். பார்க்குறான், ரத்தன் டாடா இவர் தான் அப்படின்றாங்க. அப்படியே எனக்குலாம் ஷாக் ஆயிருச்சு. He is waiting to see the finance secretary. finance secretary சொல்றாரு, கியூல இல்லை. இப்போ யார் கிரேட்டு? நாம தான், ரைட்? ஆனால் அதுக்கு June 16th Prelims பாஸ் பண்ணணும். Chairman of the committee constituted by government to examine the issue of simultaneous election, Ramnath Govind. Legal maxim, we command mandamus. Issue of writ of certiorari, there should be tribunal or an officer having legal authority to determine the question affecting the rights of the subject and having a duty to act judicially. Such a tribunal has acted without the jurisdiction. So certiorari is when the judicial body or the tribunal is assuming extra jurisdiction. First prohibition order will be given. If judgment is given quashing the order because you have assumed excess jurisdiction. That is what is the concept of certiorari. So both are correct.
Chief Justice of India ordered the constitution of special bench called Social Justice Bench, Dattu. Article 145 says how many judges the Supreme Court can regulate by making rules related to its own proceedings. How their proceeding should be, Supreme Court will make rule to regulate their own proceeding. Okay. And the Article 145 also says that the Constitution bench or full bench should have minimum 5 judges. 145 says. Parliament does not apply to Nagaland. Article 371. Sometime back in January 2024, what happened? Any idea? Jan 2024, rat hole explosion took place or not? Rat hole explosion took place, right? So, in Nagaland, rat hole explosion took place in Nagaland because in Nagaland the minings are very scattered. Mines are very scattered. Minerals are very scattered. So you use an exploration technique called as rat hole exploration. Like a rat will make hole to go into the down of the ground. They make a narrow hole to extract the resources. And since the hole is very narrow, there are some poisonous, gases which may be released from the beneath of the ground, and that killed 6 people. That killed 6 people. Now, the problem is that under 371A, Nagaland has its own rights, which becomes very difficult for the government of India to regulate the mining in Nagaland. If they try to make a regulation of the mines in Nagaland, then Nagaland says that it is violation of 371A. So what 371A says? The Parliament Act will not apply to religious or social practices of Nagas. It will not apply to Naga customary law and procedure. It will not apply to the ownership and transfer of land and its resources. In the edathila da rat hole mine explosions cannot be controlled by government, because this can be regulated by only Nagaland, not by Government of India or Parliament of India. So this is right. Boundaries of Nagaland, this is not there in 371A. So 1, 2, 3. Right? Census 2011, a person who can only read but cannot write is not a literate. A person aged 7 years and above who can both read and write with understanding in any of the languages is a literate. Both are correct. 7 வயசுக்கு மேல என் பேரை நான் எழுதிட்டேன்னா நான் லிட்ரேட். உங்க பேரை எழுதி படிக்க சொன்னா எனக்கு தெரியாது, அப்படினாலும் நான் லிட்ரேட் தான். அப்ப the definition you have for literacy is so low. It cannot be called as functional literacy. உங்க பேரை ஏதோ ஒரு மொழியில எழுதிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், எழுதிட்டு இது என் பேரை தானே படிச்சிட்டீங்கன்னா லிட்ரேட். வேற எதையும் எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, ஆனாலும் நீங்க லிட்ரேட். அந்த லிட்ரஸி எவ்வளவு இருக்குது? நமக்கு 74% இருக்குது. கேரளால 93% இருக்குது. பீகார்ல 63% இருக்குது. லோயஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் பீகார், ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் கேரளா. அப்ப நம்ம ஊர்ல இந்தியால 70 பேருக்கு அவங்க பேரை எழுதிடுவாங்க, அவங்க பேரை வாசிச்சிருவாங்க, அது மட்டும்தான் தெரியும்.
அதுவே நம்ம 100% அச்சீவ் பண்ண முடியல. Not having members from Rajya Sabha, public account 15 plus 7, committee on public undertaking 15 plus 7, estimates committee only Lok Sabha 30. So this is the right answer. Citizenship Act deals with on or after 26th January 1950 தானே? அப்படிதானப்பா? சரியா தவறா? கரெக்டாமா? நீங்க சொன்னாதான் அடுத்த ஸ்லைடு போகணும். சொல்லுங்கம்மா நீங்க. கரெக்டா தப்பா? நீங்க சொல்லுங்கம்மா. கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட். அத கரெக்டா நீங்க சொல்றீங்க. Not a part of 51. International peace and security, just and honorable relation, encourage settlement by arbitration, UN peacekeeping force எல்லாம் வைக்கணுங்கிறது 51ல இல்ல. Right? So C is not correct. Not correct. A censure motion can be moved against a single minister. Yes or no? Yes tanapa? Yes or no? No confidence motion cannot be moved against one minister. It should be against only council. Censure motion cannot be moved against the entire council. Cannot be moved or can be moved. Can be moved against council or individual. So not correct is C. Parliament consists of President, Lok Sabha, Rajya Sabha. Rajya Sabha was constituted for the first time in 1950 or 1952? 52. So this is wrong. One only. Not a function of Parliament. Making law is a function. Controlling the executive is a function. Appointing judges is not the function of Parliament. It is the function of the President. Controlling taxation, yes, through Act, Finance Act and all. Public Undertaking Committee. There are more members from Rajya Sabha than Lok Sabha. 15 plus 7. Wrong. Lok Sabha 15, Rajya Sabha 7. Chairperson is appointed by Speaker. 2 only. Member of Parliament desires an oral answer. It is called as starred question or unstarred question or what? Starred question. Estimates committee not correct. Term of office is 1 year. Committee suggests alternative policy. Committee examines money bill. Committee suggests the form in which estimate shall be presented to the Parliament. Ellame correct. Public Account Committee 1 year தான் அதுவும். The first hour of every sitting in both House of Parliament is devoted to the question. Yes. அப்படிதானப்பா? முதல் அவர் வந்து கொஸ்டின் அவர் தானே. அப்புறம் தான் 0 வரும். 11 o'clock to 12 o'clock question hour only. Questions are generally asked by members of Parliament from the ministers. They expect reply from the minister. Half an hour discussion matters arising out of questions already answered can be held only in Lok Sabha. It is there in Rajya Sabha also. 3 days before itself, we will give notice to ask question under this half an hour discussion on any matter of public importance. Questions cannot be addressed to a private member. You can ask to a private member also. So this is wrong, 1 and 2.
Anti-defection law 1985. Mizoram pa, this is 1988 Act, Amendment Act 61. 89 came into force. Maithili was added in 2003, right? So I think Mizoram 1987, 72. So what is the chronological sequence? What is the sequence? First is 1, 2, 3, 4. 87. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னார், சார் இந்த மாதிரி 1, 2, 3, 4 வந்துன்னா அதான் சார் ஆன்சர், அல்லது 4, 3, 3, 1 இருக்கணும், 4, 3, 2, 1 இருக்கணும், ரெண்டுமே இருக்குது பாருங்க. அப்போ எதுனா எது ஈஸியாக இருக்குதோ அதான் சார் இருக்கும். 1, 2, 3, 4 ஈஸியாக சொல்லிடலாம். 4, 3, 2, 1 சொல்கிறது கஷ்டம். அதனால் ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆன்சர்ன்ற. எங்கே தான் இருந்து இந்த லாஜிக்லாம் அவங்களுக்கு, இந்த புத்தருக்கெலாம் ஞானம் வர மாதிரி, மகாவீரருக்கு ஞானம் வர மாதிரி, ஏதோ ஒரு இடத்துல இவங்க ஏதோ ஒரு அந்த ஞானத்தை பெற்றுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெய்தர் ஒன் நாட் டூ இருந்தால் அதுதான் சார் கரெக்டு. இப்படிலாம் வைல்டு கெஸ் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி அப்ளை யுவர் மைண்ட், பிகாஸ் யூ ஹவ் ரெட். சி, எல்லாம் படித்தவங்க தான் பாஸ் பண்ணணுங்கிறதுலாம் கிடையாதுப்பா. ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினவங்க கூட எல்லாம் படிக்காம தான் இப்போ ஃபஸ்ட் ரேங்கே வாங்கியிருக்கிறாங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ நம்ம வந்து we should not think that we have not completed the syllabus. Fair enough to clear this prelims examination with the current level of preparation. Fair enough. Okay. Censor motion must specify the ground. No confidence motion, no ground needed to be specified. Censor motion can be moved even against individual minister. இப்பதானே பார்த்தோம். No confidence motion can be initiated in either house, only in Lok Sabha. However, government will fall only if NCM is passed in Lok Sabha. இது correct, but இது தப்பு. No confidence motion must specify the charges against the council of minister on the basis of which. No need to mention the reason for introduction. So this is wrong. 1 and 2 statements are correct. Okay. Provision for 1/3 representation of women in 73rd Amendment Act. Rajya Sabha, power to initiate money bill. Lok Sabha, declare subject 249. Yes. Impeach president. No. So 2 only. Impeach president என்ன? Exclusive power ஆ? இல்லதானே? Exclusive power of Rajya Sabha. Which are the exclusive powers of Rajya Sabha? Exclusive to Rajya Sabha 67B, removal of vice president. 312, all India service. 249, make law on state list in national interest. அவ்வளவுதானே? Lok Sabha, money bill, no confidence motion. Then what? Revocation of emergency. Where? Petitions Committee. Petitions Committee was formed in 1924. Okay. Initially in 1950s it was 1 + 4, 5 members.
In 1960s, it got increased to 10. So quorum is what? 5. Separately available in Lok Sabha as well as Rajya Sabha. In Lok Sabha, 10 MPs will be there. In Rajya Sabha, in Lok Sabha, 15 MPs will be there. In Rajya Sabha, 10 MPs will be there. Petitions Committee. Finance Commission. The Government of India has recently constituted the 16th Finance Commission. Finance Commission constituted under 280. Composition of Finance Commission not given in the Constitution, but it is given in the Finance Commission Act 1950. Qualification of members. So one only. Disqualification of MP under Article 102. Who takes the final decision? According to Article 102, President of India, but based on the recommendation of Election Commission of India, says Article 103. Not his discretion, is bound by the advice. Not a discretionary power, is bound by the advice of the Election Commission, but final order of disqualification will be made by the President of India. In anti-defection law, it will be made by the presiding officer. Party list proportional representation. Instant runoff is nothing but proportional representation by single transferable vote. Adukku peru dhaan idu. Right? First past the post system is what we have in MP election, MLA election. 1950 RPA introduced this. This binomial system, this system is a very, very difficult system to explain also. Binomial system happened, it was introduced in Poland initially, and subsequently in 1980s, this system was in operation from 1970s, late 70s, I think 1979 to 2013, I think this system was in place in the Chilean presidential election. In Chile, the dictators will come. Pinochet was a dictator. So that system, binomial system, is like you have the election blocks. You have the alliance. There will be a block. Block A, Block B. In this Block A, political party will be there, independent candidates will be there. In this political party will be there, independent will be there. So people will vote for the blocks, not for one party, not for one candidate. They will vote for the block. For example, they have got say 60% of the votes, and they have got 40% of the votes. Then out of 100 MPs, 60 MPs will come from this block and 40 MPs will come from this block. Supposing that they have got more than double of this, these people will not be represented in the parliament. For example, A have got 70% of vote. B got only 30%, means B will not form 30% in the parliament. A has got more than double of B, means B will not have adequate representation. That is called as binomial system. But our case is what? This is the right answer. Shortest span, 12th Lok Sabha. 12th Lok Sabha, shortest span. When Atal Bihari government fell by one vote, 1999. Very, very short term.
It happened only from March to April. ஒரே ஒரு மாசம் தான் இருந்துச்சு 1999. 12th Lok Sabha, March to April 1999. So shortest term. 17th Lok Sabha, lowest number of sittings so far, only 274 days they sat. So shortest term. Largest number of Rajya Sabha. யார் இருக்க முடியும்? Guess work. 16 for West Bengal, 11 for Madhya Pradesh, 11 for Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, and 10 for Rajasthan. So West Bengal. Accounts, Public Accounts Committee consists of 15 members from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. Finance Minister is the ex officio. No. Member of the committee is given 1 year term. Yes. The term of office of the members of committee from Rajya Sabha is extended even when they retire from the Rajya Sabha. அப்படியா? எப்படி இருக்க முடியும்? Only one answer is correct. (191) disqualification of MLA for being chosen as MLA or MLC if the person holds any office of profit under Government of India, Government of the state, both. February 24, Government of India decided to scrap FMR with Myanmar. 1643 kilometer border we have. More than 500 kilometer border with Arunachal Pradesh, with Mizoram. Okay. And more than 300 kilometer border shared by Manipur. 2011 onwards, there is so much of political uncertainty in Myanmar, and therefore people illegally migrate to India. To stop the illegal migration, FMR stands cancelled, because FMR was allowed, or FMR allowed people to walk 16 kilometers without passport or visa. From India side, you can come to 16 kilometers. From their side, you can go to 16 kilometers. So 16 kilometers from the boundary, you can come to India without any visa, without any passport. And that is called as free border regime or free movement regime. But the porous border makes unlawful migration so rampant that they have scrapped in Feb 2024. Punishment of imprisonment or life can be awarded for which of the following cases? Mischief by fire to destroy a building used for worship, mischief by explosive substance to destroy human dwelling house. Both are offenses which can attract life term. Both will attract life term according to IPC. Code of Criminal Procedure 1973. Police officer not below the rank of sub-inspector conducting an investigation for identifying unlawfully acquired property can make an order for seizure of the property. An order made above shall have no effect unless the same is confirmed by an order of the court within the 30 days of being made. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் CRPC ல.
Have you understood what is given in the statement? Purilia. Just read out the statement. CRPC 1973. It's about 1973 CRPC. Have you read about IPC? Earlier question. Mischief. CRPC, IPC questions have been asked in these examinations. Many CRPC, IPC questions we are seeing. If you burn the place of worship, you burn the house, you will attract what? Life imprisonment under IPC. Section 436. Important IPC sections. 124A, which is sedition. Okay. Then 377, homosex. 436. This question, mischief. 497, adultery. 'So this is connected to section 436 of IPC. CRPC. This speaks about bail. This speaks about remission or suspension of a sentence by state government. The state government has a sentence review board. It has a sentence review board, and the sentence review board will give you recommendation. For example, Bilkis Bano case came in the news recently. Gujarat government has suspended the sentence of 11 convicted people. And there is a provision in CRPC which says that there is a state government, and that state government can make a sentence review board. Based on the recommendation of sentence review board, the state government can give suspension or remission of the
sentence. So based on this, Gujarat government has suspended the sentence, and on appeal it went to the Supreme Court of India. Supreme Court told very clearly, even though this speaks about remission or suspension, there is one called 433A, which says that you should complete 14 years of jail. Then only you can be given suspension or remission of the sentence. Suspension remission only after completing 14 years of jail. But the Gujarat government has done before itself. Therefore, the court has declared unconstitutional, unlawful the action of the Gujarat government. That is why 432 section 432 of CRPC came in the news. Okay, so CRPC says that a police officer who is not below sub-inspector rank, he is the investigation officer, and he can seize the property if he believes that it is a property which was unlawfully acquired. Upon the investigation officer can seize the unlawfully acquired property, and that officer should be sub-inspector and above. Secondly, an order made as above shall have no effect unless the same is confirmed by the court order within 30 days. அப்போ அவர் சீஸ் பண்ண முடியும் எப்பன்னா அவரோட அந்த ஆர்டர் should be confirmed by the court within 30 days of his order. So both are correct. இப்ப புரியுதா? ஒருத்தன் தப்பான முறையில அன்லாஃபுல்லா கரப்ட் மீன்ஸ்ல ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கி வச்சிருக்கிறான். அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சிஆர்பிசி ஆக்ட் மூலமா ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் அபவ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் தட் கேஸ் கேன் சீஸ். ஆனா ரியல் சீசர் வில் ஹேப்பன் after the court has validated his order, sub-inspector order within 30 days of the sub-inspector making the order. அதுதான். A district magistrate may authorize a police officer above the rank of constable to take possession of an objectionable article deposited in any place. And these articles include forged document, false seals, obscene objects. All the three are correct. So இதுவும் சிஆர்பிசில வந்ததுதான். Under Article 5, 105 of CRPC. Okay. Again CRPC, search warrant remains in force until cancelled by the court. Search warrant cannot be executed at any place if the place falls outside. No, it can be. Even outside the jurisdiction of the court, search warrant issued by the court is valid. So this is wrong. Warrant issued by the DM for search of person who has been confined. So a warrant can be issued by a district magistrate for search of a person who has been confined where such confinement amounts to violence. 1 is right, 3 is right.
under section 94 of CRPC. This is the correct answer. Both these statements are correct. 1 and 3 are correct. 2, can should be there. Even if it is outside the jurisdiction, search warrant issued by the district magistrate will apply. Upper territorial limit is not there for search warrant. எந்த கோர்ட்னாலும் சர்ச் வாரண்ட்டை கொடுத்து எங்கனாலும் சர்ச் பண்ணலாம். Bribery. What do you mean by bribery? Bribery under IPC 180 includes which of the following? Giving gratification to any person with an object of inducing him to exercise any electoral right or rewarding any person of having exercised such right. அப்படிதானே ஃபேவர் பண்றது. மேக்கிங் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசிங்கிறது பிரைபா? பப்ளிக் பாலிசியை டிக்ளேர் பண்றது பிரைப் எப்படிப்பா வரும்? கிடையாது. பட் கிவிங் ஆர் அக்செப்டிங் ட்ரீட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட், ட்ரிங்க், என்டர்டெயின்மெண்ட், இதுவும் பிரைப் தான். Right. So if you go for a ride, they'll offer you tea and all. You don't have to take. அதுவே பிரைப் ஆயிரும்ன்றான். தண்ணி கூட வாங்கி குடிக்க கூடாது. இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா பாசிபிளா? But it comes under bribe. Right. So this is there in this 171B of IPC. And section 7 of Prevention of Corruption Act 1988. Both these statements are correct. 1 and 3. Again CRPC. An arrested person can be directed to subject himself to identification in the manner prescribed by court. If a person identifying the person is mentally or physically disabled, identification process should be videographed. Supervision of magistrate is not mandatory. It is mandatory. Or identification test. ஏன் டெஸ்ட் பண்ணோம்? Identification test. Why you are doing this? Identification test. Section 54 of CRPC provides this. So arrested person should undergo identification test according to law. சரியா? இதுல எந்த குழப்பமும் வராது. Secondly, ஒரு person will have to identify. இவன் தான் தப்பு பண்ணானான்னு ஒரு ஆளை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக சொல்றோம். ஸோ கிரிமினலா நீங்க தி அக்யூஸ்டை நீங்க யூ ஆர் பரேடிங் தி அக்யூஸ்ட். சம் 5 accused have been paraded in front of the person who is a witness. Witness is not appropriate in his mental health, he is physically or mentally disabled. அப்ப அதை வீடியோகிராஃப் பண்ணி வைக்கணுங்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த விட்னஸ் who is mentally or physically disabled, he should identify the criminal only in the presence of the magistrate. அதுல என்ன சொல்றாங்க? மேஜிஸ்ட்ரேட் வேண்டான்றாங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட் இருக்கணும். அப்பதான் a witness who is mentally or physically disabled can give the witness against the criminal. And that is present in section 54 of CRPC. Evidence under Evidence Act. This is what? Oral evidence. This is written evidence. According to section 65, electronic evidence also applies.
ரெண்டுமே எவிடன்ஸ் தான். Statements in relation to matters of fact under inquiry which the court permits or requires to be made before the witness. So this is oral evidence. Documentary evidence is this, which includes electronic evidence. Okay, so both are correct. என்னம்மா பிரேக் வேணுமா? சரி, nine to 11 they told no. Court under the Indian Evidence Act does not include which of the following? Does not include who? Magistrates will be included, judges will be included, legally authorized people will be included. Arbitrators are not called court, no, they are just arbitrators. So this is the right answer. In which of the above case, among the following cases, Supreme Court issued detailed direction for protection of rights of the arrested person? It is called as DK Basu case. DK Basu case. Very, very detailed guidelines were given by the Supreme Court regarding how arrest process will have to happen. The arresting officer will have to have a name. He has to put his name. Name tag should be there with a designation. So you should record it in the diary. You should inform the ground of arrest to the nearest relatives. Arbitrarily, you cannot misuse your power. Okay. So proper arrest will have to be done. Simply confining the person in some unlawful places, detaining by people without uniform. Detainment is done by people without uniform. Police will come in civilian dress and they'll arrest. No. You should wear the police uniform. You should have your name tag. Everything should be made proper. Inform the ground of arrest. And you should inform the ground of arrest to the person, inform the ground of arrest to the relative, inform the place of confinement also, so that they can come with their lawyer to defend their case. So a very detailed guideline given, okay, under Article 22, and that is called as Basu guidelines. The same we can see in America, and that is called as Miranda rights, Miranda case. A very elaboration of fundamental rights given by the American Supreme Court in this case called as Miranda case. Same as DK Basu case. Lalita Kumari case, if you are arresting a person, FIR should be filed. Compulsory filing of FIR in criminal cases. Radul Shah case, if violation of fundamental rights took place, compensation should be given. Compensation for violation of fundamental rights. Paramanand Khatara case, immediate medical assistance should be given to people. For example, there is a road traffic accident. The person who is rescuing this victim should not be asked his identification and all. Okay. So immediate medical relief, hassle-free medical relief. If somebody is admitting the victim of a road accident in the hospital, that person who is taking that victim, he will not be harassed, he will not be asked his name also, his address, his phone number, nothing can be asked. And that is what this case called as
Katara case. So the question is DK Basu. 89th Amendment Act establishes National Commission for Scheduled Tribes separately. 38 was bifurcated into 38 and 338 and 338A. 338 has created ST Commission separate from that of SC Commission. Earlier it was SC/ST Commission. Now for bifurcation took place, and this is the right answer. National Commission for Backward Class, National Commission for Minority, National Commission for SC/ST are constitutional. Minority Commission is not constitutional, no. Backward Commission is constitutional. SC Commission is constitutional, ST Commission is constitutional, minority is not constitutional. National Commission is a statutory body, not a constitutional body. So one only. Not correct means 2 and 3. That is correct only. This correct, not a constitutional body. It is a statutory body then. This correct. This tappu. This correct. Appo 2 only. Yes. National Commission for Women, not correct. Investigate, examine matters related to safeguards provided for women under the Constitution of India. Fund litigation involving issues affecting women. Provide gainful employment is not their work. Participate and advise on the planning process of socio-economic development of women is their function. Seeking or trying to produce gainful employment is not the work of this National Commission for Women, which was created in 1992 as a statutory body. National Commission to review the working of Constitution, Venkata Challaiya in 2000. National Commission for Women, National Commission for Backward Classes is not it is a constitutional body. Interstate Council can inquire into disputes between the state. Correct da? Without 131, you have a 263 route. Interstate Council. If you go to 131, what Supreme Court says is binding on you. If you go through 263, it is only an advisory body where the common problems can be discussed and amicable solutions can be arrived between the states. But they will not have the power to discuss the subjects involving only union. Between state and union, only union, no. So this is correct. This is correct. Both 1 and 2. Puridaliya 131 versus 263. Aware of this or not? One recommendation on 263, but 131 is original jurisdiction of the Supreme Court, which is binding on you. You can't just say no to the order. Sarkariya Commission is center-state relationship, you know. Discretionary power under the 5th schedule of the Constitution to create TAC in non-scheduled area, Tamil Nadu, West Bengal and all non-scheduled area which have scheduled tribes. So they also can have tribe advisory council, but with the consent of the President of India. Okay. Comprehensive tribal development program aims at land development activities, improvement of roof houses, infra development, etc. ST Forest Dwellers Act or Forest Rights Act are providing forest to the villages as community rights. Special Area Development Program, which was initiated in 1975 to 76, is to correct the regional imbalance. It is to correct the regional imbalance. For example, recently Tamil Nadu government has allocated 75 crores for this. So the state will have a committee, State Development Policy Committee. That State Development Policy Committee will see which area is not developed, and those areas will be given money by the government. So to prevent regional imbalance in the development, this program, it has
Nothing to do with the tribal welfare. And come to this special central assistance 1977 to 78. Okay, so in this, what happens is dairy development, employment opportunities, water facilities will be given to the tribal communities. Okay, so this is correct. This is correct. This is correct. This is not correct because it is not connected to tribal area. It is connected to those areas which are not properly developed. So this is the right answer. Which is northern zone? B is northern zone. Haryana, Punjab, Himachal, Rajasthan, Delhi. B is the right answer. President of India appoints the Attorney General and Solicitor General. Both Attorney General, Solicitor General are constitutional post. Solicitor is not constitutional, so one only. Correct? Not correct with respect to election of the president. Union minister is not, shall not be eligible. Eligible na. President is elected by elected members of parliament and the legislative assembly of the state and union territory. Correct. Electoral college does not include elected members of legislative council. Adum correct. System of proportional representation is there. Adum correct. Abdana. Okay, electoral college written in 54th article. Article 54. Electoral college consists of elected Lok Sabha MPs, elected Rajya Sabha MPs, elected MLAs. It will not include MLCs. President of India may resign by writing to Vice President of India. As per Constitution, not correct. Council of Ministers are collectively responsible to Parliament, Lok Sabha. Residual power is present with the Parliament. Article 248. President of India is constitutional head of the 53. As per the Constitution of India, there is a provision for independence of CAG 148. So A is the wrong answer. So that is what is the question asked. Governor is resigning to President of India. President of India elected by electoral college. I told Article 54. Proportional representation. Elected members of the Legislative Assembly of Union Territory of Delhi, Pondicherry take part. Yes. Correct. Article 76. Not correct. Attorney General of India is appointed by Chief Justice, President of India. Qualified to be Supreme Court judge. Performance shall be right to audience. Article 88. Attorney General of India hold office during the pleasure. Yes, Article 76. So wrong statement is this. Home Affairs, not Department of State. Department of Official Language. So there is a Hindi translation. Bureau. Hindi translation. Bureau is there. Language Bureau is there, which is under the Home Ministry only. Language Department, State Department, and this is under Cabinet Secretariat. Under Chemical Weapon Convention, it is under the Cabinet Secretariat, not under the Home Ministry. So this is wrong. Department of Jammu Kashmir is there. So C is not correct. That is the answer. Any doubt? Solicitor General, not correct. Chief Legal Advisor. Attorney General is the chief. Okay, sorry. Abhi hold pano. This is second law officer. Post office constitutional. Appointed by Appointments Committee. அப்போ எது கண்டிப்பா தப்பு? இதுதான் கண்டிப்பா தப்பு. சீஃப்னா என்ன? பிரைமரி, செகண்டரி, அது எல்லாமே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணிட்டு அதுதான் தப்புன்னு முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் பாயிண்ட். ஏன்னா ரொம்ப தப்பு எதுவோ அதுதான் தப்பு. அப்ப எது தப்பு?
ரொம்ப எது தப்புவோ அதான் தப்பு. கம்மியான தப்பு இருந்துச்சுன்னா அது தப்பே இல்லை. அப்ப எது சரி சொல்லவே முடியாது. இதுதான் எத்திக்ஸ். It is easy to establish what falsehood is rather than establishing what truth is. எது தப்புன்னு சொல்றது ஈஸி, எது சரின்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப தப்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம், ரைட்? அதனால கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். இதுதான் ரொம்ப தப்பு, அதை ஈஸியா சொல்லிடலாமா இல்லையா? எலக்டோரல் காலேஜ் எத்தனை கொஸ்டின் வருது? எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா கரெக்ட், எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எம்எல்ஏ கரெக்ட், எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தப்பு 1 and 2. அப்படிதானப்பா? நாட் கரெக்டா? நாட் கரெக்ட், only 3. ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபான்னு சொன்னா அது கரெக்ட்ன்றீங்களா? இப்போ ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா, ஏன்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபாங்கிறது இல்லைங்கிறதுனால ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா கரெக்டான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பொதுவாக ஒரு கொஸ்டின் பாலிட்டியில் போடுறவர் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் போய் அந்த பேசிக் டெக்ஸ்ட்டை மாற்ற மாட்டார். பேசிக் டெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் தி கான்செப்ட். இட் இஸ் அ டிஃபரண்ட் பால். நீங்கள் அது ஆங்கிலோ இந்தியன் இல்லைங்கிறதுனால ஆல் அப்படிங்கிறது கிடையாது. Possible that tomorrow they may include some nominated members from some other community. அதனால நீங்க எலெக்டட்ங்கிறது தான் கான்செப்ட், ஆல்ங்கிறது கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகேயா? நாட் கன்ஃபர்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் டிசைட் அட் இஸ் டிஸ்கிரிஷன், அதெல்லாம் முடியாது. அதானே சொன்னோம். 103 says எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஒப்பீனியன் இஸ் பைண்டிங். Pardon, correct. Remove judge of high court. Parliament or president? Based on the joint address of both houses of parliament, president will remove. அதனால அதுவும் கரெக்ட் தான். அவ தப்பு இது மட்டும்தான். கேபினட் செக்ரட்டரியேட், இன்டர் மினிஸ்டீரியல் கோஆர்டினேஷன், மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கிரைசிஸ், ரெண்டுமே அவங்க தான். Cabinet secretary, that is why he is very very important, because he is the coordinator between the ministries. எல்லா மினிஸ்ட்ரிஸுக்கும் அவர் கோஆர்டினேட்டரா இருக்கிறதுனால தான் he is the ex officio chairperson of the civil services board. அப்படிதானே? சொன்னா கேட்டுக்கிறோம் சார்ன்ற மாதிரி இருக்க. Constitution of India envisages 3-tier panchayat system. கரெக்டா தப்பா? என்னப்பா தப்பு யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? ஏன்? அப்புறம் என்ன? What envisages 3-tier? If not constitution, what envisages? 73rd amendment is done to 73rd amendment வேற, கான்ஸ்டியூஷன் வேறையாமா? ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் வேற, அமெண்ட்மெண்ட் வேற. பட் 73rd amendment is done to what? Constitution only. அமெண்ட்மெண்ட் வேற, கான்ஸ்டியூஷன் வேறையாமா? அமெண்ட்மெண்ட் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் தானே. அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் வேற, ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் வேறங்கிறத சொல்லலாம். ஆனா கான்ஸ்டியூஷன் வேற, அமெண்ட்மெண்ட் வேறன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் டன் டு தி கான்ஸ்டியூஷன். So the word constitution includes amendment as well. Typical example of how and all we will be getting confused
easily in the examination condition. Typical example இதுதான். கான்ஸ்டிடியூஷன் வேற அமெண்ட்மெண்ட் வேற அப்படின்றத நமக்கு சின்ன யூ ஃபீல் லிட்டில் பிட் ஜிட்டரி ஆஃப் திஸ், இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஷேக்கி ஆகுதா இல்லையா? இந்த மாதிரி தான் we will be having some doubts. So that is why when you read the statement, you should have to read the statement without any too much of consciousness. ரொம்ப கான்ஷியஸா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி குழப்பம் வரும். ரொம்ப லைட்டா படிச்சா ட்ராப் அப்படின்றது கண்ணுக்கே தெரியாம போயிடும். கான்ஸ்டிடியூஷன், tell me PRI is constitutional or not? கான்ஸ்டிடியூஷனல் தானே. அப்போ அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ல இருக்குதுன்னு தானே அர்த்தம். ஒரிஜினல்ல இல்லை, ஆனா இப்போ இருக்குது. இப்போ எதுல இருக்குது? கான்ஸ்டிடியூஷன்ல தானமா இருக்குது. சரியா? ஸோ 3 tier உண்டா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் தேர். 3 tier, yes or no? Yes. Intermediate panchayat stands between the village and the district in the state where population is about 20 lakhs. 10 lakh or 20 lakh appa? You check and tell me. You check the fact and tell me. Is it 10 lakh or 20 lakhs? சொல்லுங்கப்பா. 20 lakhs தானே. அப்புறம் ஏன் 10 lakhs? டுவெண்ட்டியா டென்னாப்பா? 20 தானே கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்த்துட்டீங்களா பார்க்கலையா? 20 தானே. அப்புறம் ஏன் 10ன்னு யோசனை வந்துச்சுன்னு அந்த ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஏன் 10ன்னு சொன்னீங்க? 20 தான் அதில் கொடுத்துருக்குது. தென் ஒய் 10? ஸோ திஸ் இஸ் an example to tell you that even in the known areas we may get confused. ரொம்ப தெரிஞ்சது தான், ஆனா 10 லட்சம்னு தோணுது. ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா அது ஒரு ஈவில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த டயத்தில். நமக்கு மைண்டுக்குள்ள போய் இது 10 கிடையாது 20, 20 இல்லை 10 அப்படின்னு குழப்பம். அப்போ when you will be able to stay away from this, you will be able to stay away from these confusions only when you make revisions. Because that factual things require revision. Conceptual thing you don't have any issue. Factual thing only has to be revised properly. So correct. 243B, 243B, 243C. Direct election. Correct? So all the 3 are correct. Again, not correct regarding duration of the panchayat. Now you are going to give the answer. I am not giving the answer. Every panchayat shall continue for 6 years from the date of its first meeting. 5 years or 6 years? So 5 years. Panchayat can be dissolved before the expiry of its term in accordance with the procedure established by state law. Election to panchayat must take place within 6 months of its dissolution. A panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder period of time. This is 243E.
So not correct is A. Municipalities, no provision for what? Is there something called Nagar Panchayat? Municipal Council? Municipal Corporation? What is the concept of urban panchayat? இப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது. State Election Commissioner appointed by Election Commission. Who? Governor of the state. Removal is equal to High Court judge. இதே தான் second statement. Answer is 2 only. Election based on universal adult franchise. First time, Manipur. Good. அவ்வளவுதான். திடீர்னு முடிஞ்சிருச்சுல்ல. அப்போ what learning you have? Tell me. In civil services examinations, they ask some questions repeatedly. In the same way, they ask questions in other services examination conducted by UPSC repeatedly. There are some focus areas in other than UPSC civil service examination which may get repeated in civil service examination, because that anticipatory bail question and all from last year came from this exam only. So we don't want you to miss even a single question if it had come in the examination other than civil services examination. It seems UPSC is having a question bank. All the polity questions will be put into this, all the history questions will be put into this, and for any examination they will take the questions only from these areas. But while taking the questions from these areas, they'll just have to ascertain whether the questions are in tune with the syllabus of the examination, because this NDA, CDS, CAPF may have something connected to IPC, CRPC and all, which is why IPC, CRPC is mostly an area of question in this exam. But you don't have IPC, CRPC in which exam? Civil service exam. But in the last 5 years, we have seen that they are going for bail questions, inheritance law, Mitakshara, Daya, Baga. Bouncer, Saryana bouncer. But very, very commonsensically, if you approach the question, you are right. Mitakshara law, Daya, Baga, inheritance law nu போட்டு அந்த கொஸ்டினை மித்தாக்ஷரா தயா பாகா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடும். தேவையில்லாத டைம் வேஸ்ட். ஆனா நீங்க ரீட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப காமன் சென்சிக்கலா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் இருந்தாதான் சர்ச் வாரண்ட் லீகல் ஆகும். அது கரெக்டு தானே? நீங்க தெரியணுங்கிறதுல சிஆர்பிசியை கரைச்சி குடிக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லையே. அதே மாதிரி ஒரு டிசேபிள்டு பர்சன், மென்டலி சேலஞ்சு பர்சன் ஒரு பிசிக்கலி டிசேபிள்டு பர்சன் ஒரு விட்னஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது அது பக்கத்தில் மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் இருக்க வேண்டாங்கிறது இட் ஃபீல் சம்திங் ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். ஸோ தேர் ஷுட் பி சம் சார்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அவைலபிள் டு கிவ் a guarantee for this person who is identifying the witness. அப்படி நமக்கு காமன் சென்சிக்கலா தோணுமா இல்லையா? So only common sense. Don't try to leave the question without reading the question. If you are asked a question which you have not prepared, at least go by your common sense. Common sense will give you some questions. Intuition will give you some questions. Preparation will give you the remaining questions. 90% of the questions can be answered through preparation. 90 to 95% of the questions can be answered through preparation. Remaining 5% of the question can be answered through intuition and common sense. So just common sensically, if you are acting, then this examination is for you.
all those people who have cleared the examination I'm in this field for a quarter century, 25 years of my experience with this UPSC, which will be more than some of your ages also, that tells me very strongly people who clear this examination getting very topmost ranks are not super intelligent persons. They are not super intelligent persons at all. They are hardworking persons with a little bit of common sense, with a little bit of that street smartness you call, no, street smart. அந்த சிச்சுவேஷன்ல கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா பிஹேவ் பண்றது. When you develop that, then this examination is a cakewalk for you. You need not worry. அது ஏதோ தேவ தூதர்களுக்காக மட்டுமே படைக்கப்பட்ட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நமக்காக பார்லிமெண்டால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பதவி ஐஏஎஸ். அது ஏதோ பிளஸ்டு சில்ட்ரன், அப்படியே கடவுளோட கிருபை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு, ஃபார் us, because this is a golden opportunity for us to go to the next level of our life. Life without IAS IPS is not that it is impossible. It is not that IAS is my oxygen. IAS is my option, not oxygen. It is my option, that's all. It is my choice, it is not a compulsion. So when you have this mindset, which is not making you very obsessed with this success, you become successful. You need not be obsessed. 24 மணி நேரம் ஐஏஎஸ் 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 ஐஏஎஸ்னா அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, அவ்வளோ ஒர்த்தான எக்ஸாம்லாம் இது இல்லை, அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் you should be sincere to this exam, that's all. If you are not wasting time, you prepare to the fullest extent possible with your right guidance, with your time bound preparation. This examination is for you, not for anyone else. I told in the beginning of this session that completion of the preparation is not a easier task for the majority, millions of the aspirants. Lakhs of aspirants will find it really hard to take up a task and to complete the task. Because taking up a task is so easy. One person just like that came and told, sir, I wanted to become chief secretary only. I wanted to become DGP only. So I am ready to do whatever it takes. He cannot stand 2 days or 3 days in this preparation, because initially this preparation will be like a very, very pleasurable exercise. Why? You have a newfound identity after starting your preparation. That newfound identity is you are intelligent, which is why you are preparing. என் பொண்ணு ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்றா, பயங்கர இன்டெலிஜென்ட். என் பையன் ப்ரிப்பேர் பண்றான், அதி புத்திசாலி. நாம ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நம்மளை பத்தி நம்ம வீட்டுல என்ன சொன்னாங்கிறது நம்ம காதுல இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஆனா once you have decided to take up this examination, your parents ஒரு யூட்டன் அடிப்பாங்க பாருங்க உங்களை பத்தி ஒரு இமேஜினேஷன்ல. So good. Initial days they'll pamper you. சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா, எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா சாப்பிட்டியா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்.
ஒரு ஃபேஸ் முடிஞ்சிடும். அடுத்த ஃபேஸில் படிச்சியா 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 அதுவும் முடிஞ்சிடும். அடுத்த ஃபேஸில் பாஸ் பண்ணுவியா பண்ண மாட்டையா பண்ணுவியா பண்ண மாட்டையா பண்ணுவியா பண்ண மாட்டையா. அதுக்கு அடுத்த ஃபேஸில் நீலாம் பாஸ் பண்ணவே மாட்ட, தயவு செய்து உன் ரூமை வெக்கேட் பண்ணிட்டு வந்துரு, ஏதோ ஒரு பிரைவேட் வேலையை அங்கிள் வாங்கி தரேன்றாரு, பெரியப்பா வாங்கி தரேன்றாரு, சித்தப்பா வாங்கி தரேன்றாரு. உன் ஃப்ரெண்டு அமெரிக்காவில் இருக்கிறான்லாம் வந்து பார்த்தான், எதுக்கு தேவையில்லாமல் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறான், வாழ்க்கையை வேஸ்ட் பண்ணுறான், அங்கிள் நான் உங்கள் பையனை கூப்பிட்டு போகிறேன் அங்கிள், அங்கே ஒயிட் ஹவுஸ் வேகன்சி இருக்குது பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு, அதனால் ஜோ பிடனுக்கு அப்புறம் உங்கள் பையன் தான் அங்கிள், கூப்பிட்டு போயிடறான் அங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அப்பாட்ட அம்மாட்ட ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை கொடுத்துட்டு அவன் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு போயிடுவான், வந்த வேலையை முடிச்சிருவான். அப்புறம் 4th ஸ்டேஜில் தான் இந்த பிரச்சனை வரும். நீ வந்துரு வந்துரு, வேண்டாம் வேண்டாம், பாம்பே வேண்டாம், பாஷா வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி 4th ஸ்டேஜ். இந்த 4th ஸ்டேஜுங்கிறது என்னை பொறுத்த மட்டும் 4th ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர். டாக்டர் கை விட்டுருவாரு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் முதல்ல வந்திருக்கணும். முதல்ல வந்திருந்தா என்ன பண்ணுவாரு, ஒன்றும் பண்ணியிருக்க மாட்டாரு, 2வது வர வரைக்கும் விட்டுருவாரு நிறைய கேஸ்ல. இப்போ 2வது வந்துருச்சுன்னா ஐயோ 2வது வந்துருச்சு, முதல்ல வந்திருக்கலாமா, அதான் முதல்ல வந்துட்டேனே, இல்ல இப்போ 2வது வந்துருச்சு, அதுதானே முதல்ல வந்துட்டேன், இல்ல இல்ல அது நீங்க முதலைக்கு முன்னாலேயே வந்திருக்கணும், அப்போ கேன்சரே இல்லாத டைம் வந்திருக்கணும் நீங்க, அப்பதான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும், வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் பாரு. அப்போ these 4 stages will characterize the life of UPSC aspirant. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கும் 4th ஸ்டேஜுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 4th ஸ்டேஜுக்கும் ப்ரீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சிருச்சா? அந்த சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுதா இல்லையா? நம்மளை ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம மேல என்ன ஒப்பீனியன் இருந்துச்சோ அதே ஒப்பீனியன் அந்த 4th ஸ்டேஜில் வந்துடும். அதனால தான் லைஃப் இஸ் எ சைக்கிள்ங்கிறான். புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? வாழ்க்கை ஒரு வட்டங்கிறது இதுதான். அப்புறம் நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டாங்க, செகண்ட் ஸ்டேஜில் படிச்சியா படிச்சியான்னு கேட்டாங்க, 3rd ஸ்டேஜ்லேயே பாஸ் ஆயிருவியா பாஸ் ஆயிருவியான்னு கேட்டாங்க, 4th நீ ஒன்றும் தேர மாட்டப்பா அப்படின்னாங்களே, இதுதானே முதலையே சொன்னாங்க. அப்ப பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதுதான் நான் முதலையே சொன்னேன், உனக்கு நீ எதுக்கு சரிபட மாட்ட, நான் எதுக்கு சரி வர மாட்டேன், அதுக்கு சரிபட மாட்டேன். அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம எந்த கட்டத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். யூபிஎஸ்சியவே 4ஆ பிரிச்சாச்சு. நீங்க எந்த இடத்துல நிக்கிறீங்க அதுதான். 1ஆ 2ஆ 3ஆ 4ஆ. பட் யார் ஜெயிக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் எந்த கட்டத்திலையும் இல்லை, நானே ஒரு கட்டத்தை போட்டுட்டு அது உள்ள நிக்கிறேன், நீங்க போடுற கட்டத்துக்குள்ள நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு யாரு சொல்றீங்களோ நீங்க நிப்பீங்க. ஃபேமிலிலாம் அவன் நம்மளை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆர்டிகிள் 356 யூஸ் பண்ணி எப்படி பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருந்தாரோ அதே மாதிரி ஃபேமிலியில் உள்ள எல்டர்லி பீப்புள் வில் யூஸ் ஆர்டிகிள் 356 வில் டிஸ்மிஸ் யூ. நமக்குள்ள டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் எல்லாம் கெட்டு போயிடும், அது ஸ்டாப் பண்ணப்படும், எமர்ஜென்சி வரும், ரைட்டா? ஸோ வி வில் பி கம்மிங் அண்டர் தியர் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல். அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். பட் யூ ஷுட் நாட் பி பாதர்ட் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். You should not be bothered, because if you think deeply, we like this IAS. அப்படிதானே? Because of some compulsion, because of family circumstances, because of some other reasons, because of aging,
we may be compelled to go to somewhere else, but you may be even the secretary to the president of America, sitting in the White House, you'll think about IAS. I'll tell you, a business tycoon, business legend, very, very popular brand owner was telling me that he wanted to produce not the brand which he has, he wanted to produce IAS, IPS. The reason he says, people who are going to such a big height as IAS, IPS will remember me in my lifetime, in their lifetime. நான் நினைச்சு பார்த்தேன், யூ ஆர் ஏ பில்லியனர். பில்லியனர் தான் அவரு, மில்லியன்லாம் தாண்டி பில்லியன் போயிடுச்சு. ஆனால் he says, now I wanted people to, he says that I am supporting people, especially children of my workers who wanted to prepare for competitive examination. Whatever money they are asking, I give to them. Just they come, ஐஏஎஸ் படிக்கணுங்கிற வச்சுக்கோ, எவ்வளோ வேணும் வச்சுக்கோ, ஏன்னா அவன் ஐஏஎஸ் ஆயிட்டானா என் பேரை சொல்லுவான்ற. அப்போ which means you are right, I am right, as we are staying in this field. நமக்கு தெரியறது இல்லை, நாம எவ்வளவு பெரிய சாய்ஸை மேக் பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆஸ்பிரேஷனோட இருக்கிறோங்கிறது சில சமயம் because of the family situation, because of the pressure, either family or yourself. Some people are self-creating people. They create their own stress. They are stress-producing machines. அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே ஜெனரேட் ஆகும். யாருமே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், விட்டா போதும் அவங்களே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆயிடுவாங்க. ஒருத்தர் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம்ப்பா, யூ டெவலப் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரெஸ். இன்னொன்று வெளியில இருந்து ஸ்ட்ரெஸ் வர்றது. இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் டிரான்சிஷன் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்னா, we will avoid the phone calls coming from family. அப்பா கிட்ட பேசி எவ்வளோ நாள்ப்பா ஆச்சு, அது ஒரு வருஷம் ஆச்சு சார். அம்மா கிட்ட பேசி எவ்வளோ நாள்ப்பா ஆச்சு, அது ஒரு 6 மாசம் ஆச்சு சார். அண்ணன் தம்பி பிறந்ததுலேருந்தே பேசுறது இல்லை சார், பிறந்தோன்னே பேசுறது இல்லை சார் அவன்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் லைஃப், அண்ட் ரிமெம்பர் we chose. Our choice should not be a wrong choice. Ratan Tata says, I will not make a right decision, I will make the decisions right. I will not make a right decision, I will make a decision right. 1 lakh rupee, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் மேக் பண்ணணும்னு ஒரு டெசிஷன் எல்லாரும் திட்டினா, என் கம்பெனி மேனேஜரே திட்டுறான் என்ன, இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா, இதெல்லாம் சரியாகுமா, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் எப்படி மேக் பண்ண முடியும்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். 1 லட்ச ரூபா கார் வரணும்னு. அதனால அதுக்கு உண்டான வேலைகளை பண்றேன். 1 லட்ச ரூபா கார் வந்துருச்சு. கார் விற்கல ஏன்னா நான் வேற மாதிரி பிராண்ட் பண்ணிட்டேன். அது ஏன் தப்பு? புவர் மேன்ஸ் கார்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டேன். கார் வாங்குறதே நம்மால் பணக்காரன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்காக தான் வாங்குறான். அப்போ இந்த நேனோ காரை வாங்குறவனை எல்லாரும் புவர் மேன்னு பார்ப்பான். கார் வாங்குறது அந்த புவர் மேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் இல்லாம ரிச் மேன்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ்க்காக தான். அந்த இடத்துல சோஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு மிஸ் ஆயிருச்சு, which is why it was a flop. But otherwise I decided and I have produced that car. 1 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்தனே அப்படின்றார். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியில போயிட்டான்றாரு ஒரு பேட்டியில. நானோ கார் 1 லட்சம், நிறைய இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டான், நீ அவ்வளவுதான் கான் கேஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ we learn from these people. You have made a decision and it is your responsibility to make the decisions right. In the process you will face difficulties.
So I told in the first Mahavira's path, accepting the pain which we have inflicted on ourselves through the choice. So let us bear the pain of preparation. At one point of time, the pain translates into pleasure. That is the transformation which you are expected to undergo in this process. So pleasure is what is going to come out of pain. Pain is the cause. Suffering is not the consequence. Pain is the cause. Pleasure is the consequence. Pain is the cause. Success is the consequence. Which is why we always say, no pain, no gain. All those people whose videos are in the internet, whose photos are in the Facebook, in the name of successful aspirants turned achievers like that and all these people have undergone the same path which you are undergoing. When the path is correct, when the direction is correct, now you should only see one thing: you should be little bit speed enough to achieve the goal, because the time is the only constraint for us. You are on the right path, you are in the right direction, and the speed will have to be little bit improved. When you read a question, when you process the question, when you read a material, when you revise the material, you should be little bit fast. So have always a time limit within which you should finish the particular portion. Most of the students will plan like this. What they do, they keep a target. From 10 o'clock to 12 o'clock, I will read fundamental rights. 12 o'clock, they see that they have read only 15th article. 2 hours, they have read only 2 articles. Now, they extend that. And when they complete fundamental rights, when they complete the entire list of fundamental rights, by that time, 4 days will be over. So there is so much of gulf between what you planned and what you did. And this is natural if you have subject as a fixed thing and time as a variable thing. Change your strategy. Keep time as fixed thing and subject as a variable thing. 10 to 12 fundamental rights means how much ever you read in the 2 hours, that much is sufficient for that day. Because time cannot be amended by you. Time cannot be altered by you. Time is fixed. So have a fixed time and try to make the subject flexible, portions flexible. Don't make time flexible and portions fixed, which is the main reason for why we are not able to cover up the syllabus. How many of you have made the fixed time and variable subjects or topics to be studied? You. Which means this is the problem of the majority. Not just this batch. 19 years I have seen people in all batches, majority of the students will have topic which is fixed and time flexible. அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் 2 மணி நேரத்துலேருந்து ராங்காக கால்குலேட் பண்ணி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டு 4 நாள் 5 நாள் போச்சுன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், இதுவே என்னால் முடியலன்னா அப்புறம் வி ஹாவ் எ வித்ட்ராயல் சிம்டம். ஐயோ இதெல்லாம் செட் ஆகாது, இந்த வருஷம் வராது. சம் பீப்புள் ஸ்டார்டட் கம்மிங் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் கம்மிங் இன் தி மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் as well. சார் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் attempt. What about next time? What happened? No sir, something tells me that next attempt I can read well. Those people who have postponed their attempt after they applied for this examination, though they were preparing for the examination, but in the month of April they have changed their decision. In the month of June also some will change their decision.
I think that it may not be a right decision. It's a bad decision. Because what happens now when you have decided to give this exam in next year, next 1 year you are telling indirectly that you are going to waste your time. நான் வேஸ்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்றீங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா the fire which you will have now when you have to write this year is different from the fire you have when you have to write next year. So never ever think about next year. This year you have still how many days left? You have this 1 month, around 1 month, then you have some 40 days. You have solid 40 days you have or not? Solid 40 days you have. 40 days, so big a time to do miracles. What you cannot do in the next 40 days, that you cannot do in the next 40 years. 40 நாள்ல பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் 40 வருஷத்துல பண்ண முடியாதுப்பா. So don't think about next attempt. You are on the right direction. Speed has to be increased, otherwise the missile is ready for launch. Okay, so on 16th of June the button will be pressed, the timer will start, you will be launched successfully. See you in the next class. Thank you.